He also received a national award for empowerment of persons with disabilities by the Honorable President of India. Welcome you, sir. The coordinator of our this second year AICT second year translation work is Dr. Dinesh Singh. Unfortunately, he is unable to join with us, but you will be interacting with him for all this translation process, and that for the successful completion of this endeavor. So we have a special mention to Dr. Dinesh Singh also. We have been interacting with for the last 1 month to get this all process done it. A high mention to all the participants because of your positive attitude and enthusiasm to be a part of this mission to make this learning into our own regional language to our children. That is really amazing, and we have to really appreciate your interest in becoming a part of this mission. So once again, thank you for your concern and welcome you all for this workshop and for all this venture. Last but not the least, all the staff members of District University Kerala who have been working behind the screen for this orientation program and also for the entire translation journey. So once again, welcome all of you and Merry Christmas to all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. For the inaugural address in this special day, I'm honored to invite Dr. Achushankar S. Nair, Professor and Head Department of Computational Biology and Bioinformatics, University of Kerala. Thank you, sir. Respected Vice Chancellor of the Digital University Kerala, Professor Saji Govinath, Dr. Mamata, Professor Elizabeth Shirley, my dear fellow teachers. Many faces are familiar, but I am very old to Jaya. Very old to recall the names, but I fondly remember many of you. I'm very happy that Dr. Shirley invites me again and again to address in coming under her supervision. I feel especially happy to take part in this program because I've written a lot in Malayalam, technical books in Malayalam. In fact, my first book itself was 32 years ago. I wrote a book on electronics, basic electronics in Malayalam, which is printed even today. I don't know why. I am unable to understand anything from the book now. It has lot of time has flown. But I have my own perceptions about how translation should be done, and from my multidisciplinary exposures, I would like to share some of those thoughts with you as a part of the inaugural speech. Into a local language, our aim is same. We need to communicate well. We must understand that communication has many hidden influences to it. There is somebody sitting in our mind to whom we are speaking actually. For example, I do not know what you are thinking, what your personality is, what your language skill is, what your subject knowledge is. So I'm actually not speaking to you. I am speaking to a model that I assume that all of you represent, which is sitting inside my mind. If you realize that, that is beginning of mending your communication, because you can question whether that model is what you want to be there, sitting there. This is true for teaching also. Teaching is also in a very large way a process of communication, even though not exclusively just that. So when you teach in an engineering college, you have a notion about what a BTech student is that sits solidified in your mind, and you are constantly addressing that. So I would request you to do an introspection, and if possible or if required, to remove this person, the faceless person sitting in your mind, and redefine it, and your whole communication gets affected. The way you speak is going to get affected. I think we all know of this idea of
speaking to the lay person. Mahatma Gandhi's talisman is a Daridra Narayana. He says, if you are doing research and you have a question whether the research is relevant, you must ask this Daridra Narayana whether this is relevant. And then he or she would answer. And then you should take that into consideration before deciding what to research on. So similarly, there should be a talisman or a taliswoman in your mind. This person, understanding that person will redefine your communication. For example, there are many sociological factors that affect communication. For example, in Kerala, at least, I'm not too sure about Pan India, there is a kind of colonial attitude towards language. English is considered to be a superior language. And what you think as dirty or private can be referred to in English, and it is acceptable. But if you refer to that in Malayalam, it becomes quite, I would say, quite touchy. How many of us can go to a doctor and refer to our private parts in Malayalam? We will invariably mention about it in English, even though if you refer to in Malayalam also, it is the same object, but we wouldn't do that. How many of us would go to a house and ask in Malayalam, where is the toilet? Would you use a Malayalam word for it? That would be quite awkward to do. You would always ask, where is the toilet or urinal? You will not be using a Malayalam word for it. Very interestingly, there is no Malayalam word for it. The word that we have in Malayalam is actually a Portuguese word. The word cacus is a Portuguese word. And I think if Malayalis know that, they will use that because it is more stylish. We need to, Malayalam has I would say the government is trying to make it the first language, but in minds of an average Malayali, it is a second language. We must remember that. And many years ago, I tried to create a vocabulary of words in Malayalam when I was director of CDIT. I sent out a survey to a lot of people, teachers, students, public, asking what would be the word you would suggest for such and such technical terms. And many of them answered, many of them kind of made very sarcastic remarks about the survey. And many of them asked, why do you want to translate? Computer, why do you want to translate? We are all comfortable with the word computer. What is the whole purpose of translation? And then we have this habit that if it is not English, then let us use Sanskrit, not Malayalam. So we use very heavy Sanskrit words. We have the habit of using that. In the school textbook, the word ice cap is translated as Himachadam. You could actually simply say it is Manjutopi. And for backlash, the Malayalam word is Tirichadi. We very usually use it in politics. Sarkarine Tirichadi undai, Kodadi Tirichadi undai. But the school textbook says Pascha-gamanam, going back. That is what it is. So here is a time when you are going to confront these issues. That is why I said there is some sociological aspect of it. The mind of, you must read the mind of an average Malayali as to what their language attitude is. There are very interesting works on this about Malayalam and Malayali. So whether you want to redefine the language sense of a local learner or do you want to go with it is a question of policy. I think what is possible is that you go midway. On certain things you think of a redefinition, on certain things you play according to the rules of the ongoing game. That is what is most feasible. So what that means is you don't translate computer. You don't translate computer. But for example, if there is a word coming called default, then I would argue that an average learner may not know what is default. The English word default is not as common as computer. So possibly think of a translation for that. And that my pick of the translation is Padavin Padi. That means there the communication is enhanced because of your translation. But if you replace the word computer with a heavy Sanskrit word, communication is impaired. That is all that happens. Your policy wins, but communication fails. So we must always think whether our translation is giving a
enhancement in communication, or is it retardation in communication? Last time when I spoke, I referred to one of the greatest professors of our state, definitely one of the greatest professors produced by University of Kerala, Professor Vedamani Manuel, who looked at the textbook and wrote a very beautiful article. And he has written an article about the Archimedes principle of translation. And he said a simple idea, when translated using heavy English or Sanskrit words, will displace as much knowledge as is contained in the sentence. That is what his Archimedes principle is. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പാഠപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വായിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ജലത്തിൽ ആദേശം ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡം അത് നിമഗ്നമാക്കുന്ന ജലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ മലയാളം. It's not Malayalam, actually it is heavy Sanskrit. And what he said is, actually you put an idea in heavy words, then it displaces the knowledge that is equivalent to what is recorded in that message. So I think you could understand why Dr. Vedamani Manuel is a very great professor. His take on, even though not on the topic that I am speaking, his take on teachers is that he can speak in metaphors taken from day-to-day life. He said, who is a teacher? And he quotes a film song. He says, "Jnanariyadente manasajalaga vadil turakkunnu ningal." That is what a teacher is, who opens your mind of the window of your mind without you knowing, and he is the teacher. That is what he says. So I just shared these thoughts. I think you have very practical issues before you, but you are very lucky that you have a software which would do the base translation, and you have to actually finish the product in front of you, draft product in front of you, which is very good. And then the words get stuck. But I would suggest to you to do one more value addition of deciding whether the sentence needs to be very long. One of the most beautiful speeches I have heard in a language which I do not know, but I understood, was a speech made by Sri Anna Hazare. I think many of you know him, one of the famous Gandhians who is still amidst us. So we spoke together in a Think Edu conclave organized annually by Indian Express. So I cannot listen to a very poetic Hindi speech much, but I understood all that he said because his sentences were too short. So he said, what is education? Kidhar jata hai? Kya khata hai? These were length of sentences that he were saying. What do you eat? Where do you go? Whom do you talk to? What do you talk? So he said that is what education is. So even if your text that you translate has a very long sentence, in Malayalam you would say Gamandan sentence, consider breaking it into short sentence. I think you know that in natural speech we don't use very long sentences. One very good model to speak, which most great thinkers have suggested, is to, there is something of a gender kind of sensitivity there, but with your permission, I use that word, to speak to your grandmother. This is what Albert Einstein also said. I say it about my own grandmother. My grandmother went to school only for 4 years, but she had a lot of life experience because she had 12 children. And if I can tell her what I learned, so the PhD student at the end of the class, end of the open defense, I asked them my question. Please tell me what I should tell my grandmother that you researched on. All your communication challenge comes up together because you can use no technical terms. You cannot use very long sentences. She wouldn't listen to it. You have to break it down into very small sentences. So it is like speaking from the heart rather than speaking from the brain. So you're translating a technical book, not a novel, but still think of very long sentences as something you have to work on additionally. It has to be broken down into shorter sentences. And I do not know whether this comes in the realm of translation. There are European countries where there are ministers for happiness. Can we make our translation a more happy experience? Is a question, is a very creative challenge for translators. So without really going into redefining the whole stuff, but maybe a bracket humor or maybe a phrase that you use will bring a drop of joy into the mind of the learner, then that could be thought of. So you are working in
terms of a pair of somebody who does the base translation and somebody who critically reviews. That is very good. I today morning read a copy of the National Education Policy. I am by and large very appreciative of it. The American system is being adopted. It is a proven system. But in a graduate attribute, it is mentioned critical thinking is to find fault in the arguments of others. That is what it says. To me, critical thinking is being critical of your own thoughts, not of somebody else's. So unless you can be critical of your own thoughts, you cannot be critical of other people's thoughts. And also it is very easy to be critical of other people's thoughts, but it's very difficult to be critical of one's own thoughts. So I think the writer and the reviewer has to do both the roles. The person who writes has to be critical of what they have translated, and the person who is supposed to be the critical, playing the critical role needs to be Johnson. Good morning. They have to also appreciate and enjoy what the translation is being done. It is not a question of, you see, very recently I had one of my wild dreams or wild ideas. I wanted to create a human-powered light in my campus. So because Kerala has a lot of coconut trees, and a lot of coconut trees are cut down and lying there. So I thought you take one piece and put a pulley on the top, and then you pull this up. Students can come and pull this up. And then without accelerating, you just let it come down. Then you get a rotary motion, and then you put a dynamo there and create light. So I asked many of my engineering college, I'm sorry, maybe some of your teachers are also there. The mechanical department, I asked, I have this idea. Can you tell me how this mechanism can be designed? All of them told me why it is not possible. All the professors that I consulted. But I then consulted a very excellent mechanical engineer, also an artist, who works in BSSC. And he told me 3 ways in which it can be done. So critical mind is not something always very useful. You need to look at things with the curiosity of a child, and with your dreams not just thrown away because you have a critical mind. Otherwise, you wouldn't achieve anything. I think the training in VSSC is very different from that of us teachers. We teachers have this red pen in our hand, even invisibly it is there. Anything that you see, you start, finding what is fault and then you marking it. Not a very good idea, actually. So I remember when before the times of startup in Technopark, they had technology evangelists or something, and somebody called me and said, be a technology evangelist or advisor or to the incubation centers many years ago. One professor from IIT Madras came, IIT Bombay came, and he said, don't be a teacher. If you are a teacher, then you have this invisible pencil in your hand, and you are looking at everything to find fault and reject and tell that it has to be better. He said, look at it with the curiosity of a child. As the Bible says, you have to become, you have to look back and become the child, awaken the child in you and be a child. So translation also, you have to be doing that. Don't put your professor, engineer mold of your mind. Look at it from the innocence of a child. And also, if possible, I said, I don't want to thrust that too much. Make the reading a joyful experience. That is what we could do in this translation. I'm sure that there will be technical advice to you on all these matters, but I just thought I will share some of my personal thoughts on the subject and enjoy doing the translation. One good thing about these books is that it would go into hands of hundreds of students. We know that, if you take 50 years ago, the College of Engineering, Trivandrum, we say that our standards have come down. But that's actually wrong, because 50 years ago, the elite went to the engineering college. The classes were filled with people of second, third generation learners. Their parents were already in very good positions. A small number of students came from disadvantaged groups. But today, our colleges have cross-section of students from all parts of the society. And therefore, you will find that some of them have a lot of language problems. And if there is a Malayalam book which would communicate well and inspire them well, and their language issue is taken care of, I'm sure that this will go a long way into improving their
education and making it more joyful experience. I do not know if students recognize and realize that there is a huge gap because they do not get material, learning material in their mother tongue. In the other day in the Kerala University, I heard that in one department, there was a huge failure of Dalit students. And I was the quality assurance director. So I secretly arranged to meet the students. And there was some strike going on saying that the regulations were changed to limit the number of master's degrees that you can take to 3. Because in some of these colleges, students take a master's degree, do not complete, they admit, then they join another master's degree, and stay in the hostel for 10 years. And to do what you know. And I called the students and asked them, what is your problem? They were reluctant to speak. They were not confident to speak, these students. I felt very sorry. But finally, when I encouraged them, gave a cup of coffee, talked to them, asked them about their home and all that, finally one student spoke and she said, the biggest problem we face is that our university is preventing us from taking more than 3 master's degrees. Actually, they are struggling to pass the first semester examination because our society creates artificial problems and students identify themselves with artificial problems. And what problems they have, they do not know. When we tell students that, you need to serve the society, don't work for you, but work for the society. I always like to tell them, see, if you go in an airplane, before the plane takes off, you are given some advice. One of the advice given to you is that before you put the oxygen mask on somebody else, first put it on you. Otherwise, you won't be able to help others. Our students must remember that they cannot help the society. They cannot solve problems of the society until they themselves become smart and they realize their inner strength. They cannot be helping others. But what happens in our campuses is our students are misled into thinking that you have to solve all the national issues and that is your priority, and you don't realize the issue that is breathing down your neck, which is going to plague you for your whole life, that you are not going to get a job and you are not smart enough, you are not confident enough. So if material is provided in mother tongue, I think there would be, if they're properly designed and it is readable and it creates some joy in reading it, I think it will cause a great change in our education system. Let me close by also calling upon the teachers to write, not only based on this experience of translation, try to attempt to bring out books in Malayalam of your own, not really translating something, but write books in Malayalam. As a person who wrote many books about computers, I would like to say 2 things. One, it is very remunerative. Your books get gets sold for a very long, many years. As I already told you, 30 years my electronics book is selling. And the government is sending me once in 2 years. Very surprisingly, they send me some money. And I do not know what I did to get that. So you write a book in Malayalam. See, the State Institute of Languages, Government of Kerala publishes books. And the 2 category of books that sells most? One is computers and the other is music. Music, the reason is that there are not enough books. For computers also, there are a good number of books, but the point is that they prefer Malayalam books. There is a large number of students who prefer Malayalam books. So that also has to be a kind of a side effect of this workshop. So I think I stop here. I refer to myself as a Prasanga Thorulali. I normally need 1 hour to really warm up and speak, but I think the occasion prevents me from doing that. I wish you all have a very happy, a very enjoyable translation experience. And remember your grandmother or grandfather, whoever that is, and try to keep them in your mind when you are in trouble, when you doubt how to translate a sentence. Maybe it will help you. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your enlightening inaugural address and also share your experience with us. So now now I call upon our Honorable Vice Chancellor for the presidential address. Sir, please. Good morning. Honorable Chief Guest, Dr. Shankar S. Nair,
Dr. Punia, who will be joining us online, the Honorable Vice Chairman of ACT. Our guest of the day, Dr. Mamta Agarwal, Advisor 1, ACT, my colleague and the leader of this project, Dr. Elizabeth Shirley, other colleagues from the UK, and faculty colleagues joining from various colleges. It's a privilege for DUK to welcome all of you to the second batch of translators on a very important mission. In fact, Professor Achushankar has very beautifully summarized the need for translation and the nuances of the translation and the requirement all around us. So when I think around 6 months back, when ACT asked us whether DUK can take up this job, some of you may be knowing that it's a very small university. We just started 2 years back. We are in a stage where we are not even walking; we are crawling. It is at that stage. But then, in a world which is moving so fast, I think the dreams are always in a very, very high pedestal. And when we have people like Professor Shirley, who takes up any challenge, we said that we will take up that. And we were very apprehensive whether we will get enough number of responses and people from Kerala, because as Dr. Achushankar said, generally we believe that translating to Malayalam, especially technical books, etc., is something which is it's not very trendy or fashionable. But to our surprise, we have a large number of people who respond to our calls, and people have come for the first workshop, and we are very happy that the first project, first year books, is actually nearing completion. We hope that very soon we will have that books released. There was some problem with the software, but that I think is get addressed. And this time we have an even larger number of people, and we are extremely happy that all of us are joining on a mission to make the engineering education really inclusive. Now, as Dr. Achushankar said, I don't think when we think about looking at vernacular language books, we are actually going to make our education vernacular. I think it's much more than that. See, if you look at in the past, say for example, when I did my engineering along with maybe Professor Achushankar, maybe 30 years back, or even more than that, I think, right? 40 years back, perhaps. That time, if you look at, we have at least 25 to 30% of our class are people from other part of India. They don't speak Malayalam. They speak Hindi, or they speak English, or they speak Telugu or Tamil, etc. Today, you look at, I study CET. So today you look at CET and ask how many percentage of people are coming from other part of India. You have a very, very small percentage. And that is not because CET is not good today, not the case. The case is that when we studied, like you said, it was still an elite in that sense. We have hardly around 7 or 8% is our GER. And if you look at the percentage of engineering colleges in the country as a whole, is less than 100. So naturally, people from different part of the country has to travel to other part and do the education. Today, that is not the case. You can actually walk 5 kilometers and you can go to a good college. So primarily what happened is you have more people, or almost every people who speak the similar language has come into the colleges. And if you listen, and I'm sure that we listen when we move out of our classes, we see that students speak only in their mother tongue, right? We very rarely hear people speaking in English. Same thing, if you go to a North Indian college, you never see anybody speaking in English. They speak in Hindi. So primarily the natural way of communication is the vernacular. Now, when you have a natural way of communication is vernacular, we are putting an artificial layer on the top of it and say that in the class, you can only speak on English. And that is basically where we will actually find a sort of a challenge happen. And it's wrong to believe that if you communicate in our own language, the communication is not perfect. And I think that is beautifully given by Dr. Achushankar. And I believe that is primarily the essence. And with NEP speaking quite a bit of self-learning and speaking about quite a bit about individual autonomy and things like that, it may be more relevant for the students to have a method in which they can actually learn very easily as such. And that is the task I think we are planning to do. We may still have our courses, exams, everything in our in a universal language, but there will be a supplementary thing where students can refer back, understand it, communicate with each other, and that's basically what we are developing. And for that, as
Dr. Achishankar said, we actually will have to have, we need to actually make it very, very strongly communicative. It's much more easier than what is currently being done. It is also seen that, if you look at Kerala, sort of education, we see that there is a large number of students failing in engineering, and many of the engineering seats are actually going vacant. So when we did some analysis of this, we found that if you look at the up to 10th education, even if a student is studying an English medium, most of the transactions happen in a class in Malayalam, not the type of words which we speak, but normal language. That's the way the teacher teaches. Most of the college, even if you call it a English medium school, the normal way. Maybe some CBSE, ICSE schools may be an exception, but generally most of the education happens in Malayalam. Maybe in English language isn't, but Malayalam education happens. Now think about what is happening in 11 and 12. The 11 and 12, there are two big jumps. One, from a Kerala syllabus, when you go into NCERT oriented +1, +2, there is a big technical jump happening. In addition to that, +1, +2 teachers generally speak only in English. So the fundamentals which people learn in 11 and 12 is actually very weak. With that weakness, they come to engineering. And then the first year engineering actually put them almost out of track. And that is the fundamental issue. And this issue, unfortunately, is still not been solved. And we say that our students are not having education. Engineering teachers will complain that what is happening in the schools is bad. But we need to actually understand that when a person is not able to assimilate the knowledge in the way he or she naturally assimilates, naturally he will not be able, he will make the learning process a very, very difficult process. And unfortunately, we still don't have support systems, be it a GATE, be it Labor India, or be it Byju's. None of them are in the local language. They're all in English. I'm not saying that those things are needed, but none of the support systems are actually in the language which a person actually prefers. This actually leads to a marginalization, and that marginalization continues unfortunately to a career. So I think together what we are trying to do is to address this issue. So it is not a small issue to convert a set of textbooks to into Malayalam, or a set of books, technical books, into Malayalam. We are doing far, far more than that. And that larger purpose is what excites Digital University. And that larger purpose is what I think excites all of you. We are very thankful that all of us share that larger vision and coming together. And I don't want to extend it further because we'll have a lot of hands-on on this as we proceed. We look forward to great output from you. And I again echo the last point which Professor Achishankar said, that in addition to translation, it's also important that we need to write our books. I still remember that my science education was primarily more from the books which Kerala Shastra Sahitya Parishad used to publish. You remember, right? Now, unfortunately, now those books are not there. And the beautiful, very, very small books which actually gives you the beautiful concepts. And I don't think any textbook has ever told me that beauty about on the science, on the engineering, on the maths, on that. We really require to reinvent that. When we say that our students are not interested in this, go back and ask this question: are we really communicating them well? And there is a larger issue also. India still don't have a Malayalam computer. India still don't have a Hindi computer. With a country which boasts saying that we have larger amount of computer professionals in the world, still we only think, even though Panini's grammar is ideal for computer-based algorithms, we still don't have a compiler, a language which is natural, which drives the computing facilities. China has, Japanese have, Germans have, but we don't have. So it's a challenge for us. And that challenge can be addressed only when we actually make our people realize the worth of the language, and what they communicate actually translate into what they work in the days to come. So again, I'll say that this is a very large and a very, very ambitious project which we all are taking up across India. And thank AICT for initiating this and making an opportunity for Digital University to be a part of it. We are very privileged to be a part of it, and we hope that together we will make some very great contribution to the future generations to learn the technology and engineering in a better manner. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you, sir, for your constant guidance and support, sir. Next, I would like to call upon Dr. Mamata R. Agarwal, Advisor of AICT Training and Learning Academy, Delhi,
for the keynote address. Welcome you, ma'am. Good morning, a very good morning to all of you. The Dr. Saji Gopinath, Honorable Vice Chancellor of Digital University, Kerala, he has just now apprised us. And then a very mesmerizing speaker, Dr. Achut Sankar Nair, who spoke in detail about the nuances of translation and how actually a language is lost in the process of translation. Dr. Alizabeth Surley, who is the coordinator, and all my very lovely colleagues here who are sitting here. Thank you for being here, and it is my privilege to address all of you. And today, I can see one very beautiful inclusivity sitting here, and I counted 27 of us are women. So, we are talking about another inclusivity, and that is linguistic inclusivity. So a lot of things which Professor Nair has said, I absolutely agree with that. And I will come to it in the later part of my lecture that how should we be translating. I hope I am able to do some value addition to what he has already spoken in detail. The first part is that, why are we doing it? I mean, see, the basic thing is, it has always been since the time we got our independence that somehow we got independence physically in a political sense, but I think we never came out of our that colonial mindset. Even today when people speak fluent English, and I can tell you my own example. Once my car broke down, I was director education for the entire Delhi area, NCT of Delhi, government of NCT of Delhi. So I had a very important meeting. I told my driver ki I will take the metro, and I was in the metro, and I had to take one conference call with United States, and I was continuously speaking on phone in English and wearing a sari. And then some young girls who were wearing all jeans and very very smart attire, and they just looked at me and then said, "Oh, you look, this lady who is in a sari speaks such good English." So it's not only that we have so many issues with the language. We have preset notions. We have conceived notions about everything, including the attire we wear. So I think language has also been perceived in the same manner. And I just got back to those girls and told them that even today, I think the entire household and the entire country is run by women who wear saris. So what I'm trying to say is that we never came out of our colonial mindset. So why? First thing is that this debate, and after national education policy, this debate is not about mother tongue versus English. Our debate, or I would not even say debate, our continuous conscious effort should be our mother tongue, our rich heritage and culture in our mother tongue, plus English. Because due to technology, the world is increasingly becoming a global village, a global destination. So what I'm trying to say is, let us have equal proficiency in both the languages, because along with our regional national narrative, we will, and our students, our children will also be competing with all the people worldwide. So first thing is, why are we even talking about, having these things? So in various parts of the world, including some very, very important research in South Asian countries and even in India, one thing has been categorically established, that learning deepens when we understand the concept in our own mother tongue. And then specifically in the subject of science and mathematics, the complex topics, the complex concepts become increasingly clearer. The students can relate to them, understand them at a much deeper level in a holistic and comprehensive manner if they understand it from in their own mother tongue. That is one. Secondly, parental participation in the teaching learning process of students.
teachers' participation in the teaching learning of students, and a cohesive class participation where students can get up and ask questions. So that curiosity embedded questioning answer, and then those deliberations, I think, and as the study suggests, they become much more powerful, much more participative if we do it in our mother tongue. That is another thing. And thirdly, this I'm saying from my personal understanding, that in all Indian languages, in all regional Indian languages, we have very, very rich heritage, culture, our own Indian knowledge system, prose, poetry. I mean, it's so beautiful. Even sometimes when I visited this Padmanabhan temple, few things I could not understand because it was not in my language. So I was wondering, can I really do it? So what I feel that if we read, if we understand, if we connect to our own regional culture, I think we will be able to communicate for our future generations. So I think that validation, that even digitalization, dissemination, and keeping our future generations deeply embedded into our cultures, our ethos, our value systems would require a lot of connect with the language. Because if you do not actually understand the language, in Hindi, I don't know how many of you know Hindi. If a student cannot read poetry, prose, and lot of drama, everything Hindi books written, probably he or she would not even have particular understanding of that contemporary societal formation, the way society has been formed. And another thing is that we need to get out of this colonial mindset. So somewhere when our students would really, really understand their language so well and understand that our forefathers have been such visionaries, and from metallurgy to Vastu Shastra to Vedic mathematics to anything you talk about, our Indian language system, our Indian knowledge system is much more rich than many other things which the Europeans or the Americans or the Westerner have been telling us. I think they would take much more deeper pride in that. Professor Nair, I don't think I can even add to your competence, but a few things now. How do we do this translation? He has already said it that we always have an imaginary figure in our mind when we try to actually translate. Uh, in forces, I'm from Indian Air Force, there is a very, very deep focus, very, very concentrated focus on communication. And they always said that what I have transmitted, the other person should exactly understand the same thing. And even the definition of communication as per management is same. But that rarely happens. And in Indian Air Force, if I say that launch the missile, and he hears that don't launch it, or other way around, it can actually make the entire geopolitical scenario change. So what he has tried to say, and I'm trying to just take few of his words. So whenever you are translating, you would have those model outcome based books with you. Please read it, reread it, understand it, that what you are trying to say, a person with average understanding of the subject, with impacted by various socio-economic conditions, and with emotional and mental I mean framework of his own setup, will he or she be able to understand? So you need to make this whole process of translation as authentic as possible. One of my visits along with my husband to Stanford, and I met a very famous Polish translator, and I'm not able to recollect his name, but he just made one statement which carries with me even today. And what he said, that in the translation, the essence of the content is lost. So what I want to request you, and I'm not too sure if how to do it, and probably Professor Nair would be a better person, but just translate it in a manner that the essence of the content, the essence of the communication, what I am trying to say for a layman, for a normal student, is not lost. So whatever you say, make it simple,
communicate to impress. Do not communicate to, communicate to express. Do not communicate to impress. And half the time we are communicating actually to impress. So I think make it as authentic, make it as simple, make it as interesting as possible. And then we have guidelines. You have one very efficient team, Udaan from IIT Mumbai, that will do 80% of the work. But never rely on tools, because what you and your brain still remains the most effective tool in the universe. So read, reread each time you have translated. And if you feel that something has been done wrong, even in the original English books, please inform your coordinator. And the coordinator, if he or she finds that it is a very genuine mistake and it needs to be corrected even in the original books, she can come back to us, and then we take all those corrections very seriously. Other than that, do not try to make it complicated. I mean, if there is a word as keyboard or there is a word as computer, you may leave them as it is. All the embedded content in uh, a figure or in any diagram, leave it as it is. You don't really, anything which is inside, which is embedded within the diagram, you don't have to translate it. If one word is very complicated and you feel the child still may not understand, you can always write the English word in bracket, or you may also have an alphabetically arranged glossary of 1 or 2 pages. Detailed, these things are given. So let us ensure that we create linguistic equity. We ensure that all our first generation learners are students who are not elite, students who are coming from rural background, who are coming from semi-urban background, who are looking up to each one of us, that they also have to go up the ladder of socio-economic achievements as some of their counterparts who started from a higher pedestal. So let us ensure that we use language as a very empowering tool. We create a system, we create a technical education system where we can create technocrats who absolutely believe in diversity, who believe in inclusivity, and who commemorate excellence. I look forward to your cooperation, and it's my humble request, kindly do a good job and do it within the timeline. Thank you so very much. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to invite Professor MP Punia, Honorable Vice Chairman of AICT Delhi, and he will be joining online. Sir, am I audible? Hello, sir. Okay, then he'll be joining after some time. Now it's time for the participants for give us a self-introduction of yourself, and kindly come in front and give a self-introduction, brief self-introduction. Please come first. You can start. Yeah. You can switch on the mic there. No mic is on.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I think in a workshop like this, maybe introducing in Malayalam would be better. ഞാൻ രഘു, ഞാൻ കോഴിക്കോട് NIT വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് രഘു, ഞാൻ കോഴിക്കോട് NIT വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Thank you. Sorry, madam. My name is Rekhu. I am working in National Institute of Technology, Calicut, in electronics department. Morning all. I am Miji Philip, working as an assistant professor in TKM Institute of Technology, Kollam, in the Department of Mathematics. Good morning. My name is Arjun. I'm working as assistant professor in College of Engineering and Management, Punnapura, Alappuzha. Subject civil engineering. എൻ്റെ പേര് സുമം. ഞാൻ തേർഡ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ഞാൻ പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ. റിട്ടയർഡ് ഇൻ 2021. My subject is fluid mechanics. Good morning all. Myself, Indu P. Nair, working as professor in College of Engineering, Aramula, Department Electrical and Electronics Engineering. Thank you. Morning all. I am Jaya, working as associate professor from KMCT College of Engineering, Calicut. Hello. Myself, Dr. Johnson, associate professor in Lourdesmada College of Science and Technology, Trivandrum. I had very interest in translation and literature also. Also, I had attended so many translation workshops in Central Institute of Indian Languages, Mysore, under the banner National Translation Mission. Had some contract with them in translating some classic textbooks also. Thank you. എൻ്റെ പേര് ഗോപകുമാർ, ആദിശങ്കര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കാലടി. AICT മറ്റേ NBTL കോഴ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക്. Also, I am the joint secretary of IIT Madras Alumni Association. Nice to meet you all. Morning all. I am Anil Kumar KK. I'm an associate professor in electronics and communication. I'm from Cochin University of Science and Technology in the Kuttanad campus. One second. As sir is leaving now, I invite Shalini ma'am to give a small token of appreciation and to Atushankar sir. Good morning. Good morning all. എൻ്റെ പേര് സന്തു വർഗീസ്. ഞാൻ മംഗളം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏറ്റുമാനൂർ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട്. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഹരിപ്രസാദ്. ഞാൻ മംഗളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് സ്വാതി. ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് SDR കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചിറയൻകീഴ്, തിരുവനന്തപുരം. എൻ്റെ പേര് സുശീൽ ജോർജ് ജോസഫ്, വർക്കിംഗ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
Kristayodi College of Management and Technology, Changanassery, Kottayam. My name is Jyoti Shankar in NSS College of Engineering, Palakkad. Discipline is mechanical engineering and dynamics. Hello, good morning. I'm Rajesh Baby, working in the Department of Mechanical Engineering at St. Joseph's College of Engineering and Technology, Palay. I'm Tom Zakaria in the Mechanical Engineering Department of St. Joseph's College of Engineering, Pala. Good morning, all. I'm Jaymon Jacob from Government Model Engineering College, Ernakulam, Computer Science Department. Hello. Good morning. Myself, Hari Venkat. I am a assistant professor in Mar Basilius Engineering College and from Mechanical Department. And I'll be handling translation of disaster management. Thank you. Good morning, all. I'm Dr. Balagopal. I represent the Providence College of Engineering, Chenganur. I am from Department of Civil Engineering, and I'm here to translate engineering geology. Thank you. Good morning. I'm Dr. Saino, head of the Civil Engineering Department of Providence College of Engineering, and I'm here to review the book on disaster management. Good morning, all. I am Harishankar. I am from Providence College of Engineering, Chenganur. I am joining you for reviewing the subject on engineering geology. I am from the Department of Civil Engineering. Thank you. Good morning, all. I'm Dr. Somi Kiri from Department of Management, University of Kerala. Morning all, my name is Sunupi Nair. I am working in University Institute of Technology, Tirengi. I am working in Computer Science Department. Morning, all. Myself, Raji P. Mohan from Sri Buddha College of Engineering, Alappuzha, and I'm from Department of Civil Engineering. Morning to all. My name is Samrita from Basic Science and Humanities Department of St. Joseph College of Engineering and Technology, Palay. Actually, my discipline is chemistry, but I'm here to translate environmental sciences. Thank you. Good morning, I'm Shemi Moore, working as an assistant professor in TKM Institute of Technology. My department is Computer Science and Engineering. I'm here to translate computer organization and architecture. Good morning all. എൻ്റെ പേര് വർണ്യ. ഞാൻ തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Good morning all of you. Myself Srividya, coming from Federal Institute of Science and Technology, Ernakulam, and I am from Electronics and Instrumentation Department. Myself, Rekha Morji, working as assistant professor in University College of Engineering, Karyavatam, Department of Computer Science and Engineering. Good morning to one and all. I'm Arya Devi from Adishankara Institute of Science and Technology, Kaladi. I'm here to translate basic electronics. Good morning all. My name is Jamie James and I am coming from Adishankara Institute of Engineering and Technology, Kaladi, and working as an assistant professor in Electronics Department. Morning, dignitaries and all the faculty members who are present here. I'm Dr. Devika, representing SEMS Cochin School of Business, Kalamassery.
and I am here as a reviewer for the book Effective Technical Communication. Okay. Good morning, sir. I now invite Rajiv Kumar, sir, Member Secretary of AICT Delhi, for the special address. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. First of all, I thank my team, Dr. Mamta Agarwal, headed by Dr. Mamta Agarwal, advisor, for organizing this workshop. Vice Chancellor of the University, Digital University Kerala, other faculty members, translators and reviewers in Malayalam language. As you know that in NEP, Government of India has prescribed that we will provide education, technical education in all regional languages. In view of that, AICT prepared a scheme and we have already prepared the books of first year in all regional language, in 12 regional languages, and the work for second year books is going on, and around 12 books in original books in English language has already been written, and they have been shared with the translators. Work is going on across the country to translate these English books in 12 Indian languages. And this workshop being organized Digital University Kerala for Malayalam language. I can see large number of translators are there, reviewers are there. They will understand the tool also, because we are taking help of IIT Bombay. They have developed a tool, Udaan, where translation of English will be done in Malayalam language. That translation is not perfect. So that's why we expect the translators and reviewers, they will review the translation done by the tools, and hope we will get the good books in Malayalam languages. Not only we are providing these books, we are putting all these books on a portal. AICT has developed a portal that is known as eCump. We are putting all such books, translated books as well as English books, which are originally written as per the model curriculum. And these books, they are the outcome-based books. And whenever some new concept is introduced, we are giving barcodes also, QR codes also, where more knowledge about that topic can be gained by our students through this facility. I hope through this workshop, our translators, whatever difficulties, queries they have in their mind, they will be able to get the answers of all such queries through this workshop. Experts are there. As far as administrative issues are there, Dr. Mamta Agarwal is there. Our team from Atal Cell is there. They will take all issues. They will resolve all queries in respect of the administrative matter. In respect to the this technical matters in translation, Udaan team is there. I think they are connected online. So you please ask as many as queries you have in your mind through our experts, to our officers from AICT. I hope this workshop will give an opportunity to all translators. They can interact here. And my appeal to all of them is that please try to complete this work as early as possible, because we are already lagging in time. Semester has already started or going to start in the month of July. So we hope we will be able to complete this work well within the time. I once again thank all the translators and reviewers for accepting our invitation for translating the books in Malayalam languages. Thank you very much. Namaskar. Jai Bharat. Thank you so much, sir. Now the participants can continue the self-introduction. So it will really help you to interact with each other and you can know each other. It will help in future. Good morning, one and all. I am Dr. Sethu Lakshmi from SEMS School of Technology and Management.
from the Department of Biotechnology. I'm here to translate biology for engineers. Thank you. I'm Francis Fernandez, Professor and Head of Electrical Engineering, Government Engineering College, Barton Hill, Tiruvandhuram. And I'm assigned with translation of a book in electrical machines. Morning, everyone. I'm Shamna. I'm from Government Engineering College, Barton Hill. I'm working in the Department of Information Technology and here to review the subject data structures and algorithms. Thank you. Morning to all. I'm Anil Kumar Research from Sri Chitra Tirunal College of Engineering. I'm working as professor in that college, reviewer of fluid mechanics and machines. മോർണിംഗ് എൻ്റെ പേര് വർക്കി. ഞാൻ അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എൻ്റെ പേര് ദിനേഷ് ഗോപിനാഥ്. ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാർട്ടൺ ഹിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. ഇവിടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് ബുക്കിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ടാണ്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അശോക് കുമാർ. ഞാൻ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ, CET-യിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് KDSKയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിവ്യൂവർ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ്. Myself, Dr. Fawaz TK, working as Assistant Professor of Fluid Mechanics at the Department of Ship Technology of Cochin University of Science and Technology, and here as a translator for the fluid mechanics. My name is Rindo. I'm coming from Thrissur IES College of Engineering, Chitlavalli. I'm here to translate the book Engineering Mechanics. Myself, Arvind P. I'm coming from Institute of Engineering and Technology, Calicut University, Department of Mechanical Engineering, to translate the book Strength of Material. Morning all. I am Dr. Bindu J from College of Engineering, Trivandrum. I am from Civil Engineering Department and I am the translator of Introduction to Instrumentation for Civil Engineering Applications. Myself, Jaran Mohan. I am a faculty member of Applied Science and Humanities Department of Albertian Institute of Science and Technology, Kalamassery, Ernakulam. Here I am going to review the book on power electronics theory and practical. Good morning. My name is Tony Verghese from the Department of Mechanical Engineering, Amalajodi College of Engineering, and I'm here as the reviewer of the book, translated book, Strength of Materials. Thank you. Morning all. My name is Shaji M. Jamal from Muthoot Institute of Technology and Science, Ernakulam, in the Department of Civil Engineering. I'm remote reviewer of basics of mechanics. Good morning, one and all. I'm Binod Varghese, working as assistant professor from Muthoot Institute of Technology and Science, Ernakulam. I'm here to review the book Instrumentation in Civil Engineering Applications. Thank you. Good morning. I am Dr. Rajesh from College of Engineering, Chengannur. I'll be dealing with analog device. My name is Imtiaz, working in TKM College of Engineering, Kollam. I'm here to translate a book on instrumentation and control. Morning, everyone. I'm Dr. Lainey Rachel Matthew. I'm working as assistant professor in Mar Baselius Engineering College. Here to review the book Biology for Engineers. Morning all. Myself Deepa PL from Mar Baselius College of Engineering and Technology. I'm from Department of Electronics and Communication Engineering. I'm an NPTEL translator. I'm here to translate book Signals and Morning all. Myself Bobin Sujijo from Mar Baselius College of Engineering and Technology, Trivandrum. I'm working as assistant professor in the Department of Mechanical Engineering, assigned with the translation of applied thermodynamics.
Online participants, can you introduce yourself? Hello. Okay. Good morning to you all. My name is Mani. I am retired from Model Engineering College as principal and now working as. Hello. Can you hear me? Yeah, you're audible, sir. Continue, sir. Okay. I am at present I work as academic dean MGM College of Engineering and Technology. My topic for review is analog electronic circuits. Thank you. Hello. Yes, sir. Continue, sir. Hello. Hello, sir. എല്ലാവർക്കും സുപ്രഭാതം നമസ്കാരം ഞാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സുപ്രഭാതം നമസ്കാരം കേൾക്കാവോ ഇസ് ഇറ്റ് ഓഡിബിൾ കേൾക്കാം സർ കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഷാജി ജെയിംസ് ഞാൻ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് ഒരു മോർ ദാൻ 30 വർഷിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിന്റെ വിവർത്തനമാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമതല ACT ഏൽപ്പിച്ച് അതിന്റെ ACTയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next participant. Hello. Yes, sir. Yeah, I am Dr. Sabu K. Retired professor from College of Engineering, Trivandrum, from Mechanical Engineering Department. Can I hear you? The things which I am talking? Yes, sir. You're audible, sir. Yeah, right. Thank you. Now I am continuing my profession with the School of Management, CET. My task is as a reviewer in Introduction to Mechanical Engineering. Today I am unable to come physically there, but still I am seriously listening the all program from starting onwards. Thank you all. Most of few of the participants sitting here is familiar to me from the introduction. Also, some of them are were colleagues to us. Okay, thank you all. Thank you very much. Okay, next participant. Please switch on the video also. Hello, good morning everyone. I'm from St. Kitts College of Engineering, Kottayam. My name is Vinaya, and I'm here to I'm here as a translator for effective communication skills. Nice to meet you all. Okay, next one. Prasida is here. Good morning all. I am Prasida from St. Joseph's College of Engineering and Technology, Pala, and I'm here to translate data structures and algorithms. Okay, Shaji James is there. Shaji James, sir. Already introduced. Yeah, okay, sir. Chinnu is there. Chinnu. Any other participants available online now? Good morning. Hi, ma'am. Yeah, you can continue. My name is Sinu Sara Prasad. I am working Can as you please switch on your video also? My name is Sinu Sara Prasad. I am working as assistant professor in Providence College of Engineering, and I am here to review the book on civil engineering, social and global design. Thank you all. Okay, thank you, ma'am. Mani sir is there. Mani. Already introduced. Then any other participants are there? Any other participants?
Hello, everyone. Are you hearing me? Hello. Yeah, you can. Yes. I'm Dr. Hello, am Sijimon I BA. audible? Yes. Shall I start? You can start. Ma'am, please wait. I'm Dr. Sijimon BA from Amaljodi College of Engineering as a reviewer for environmental science. Okay, thank Okay, you. sir. Okay. Ma'am. One more participant is there, no? Hello, ma'am. So I am working as a translator for the subject operating systems. Hello. Yes, ma'am. Hello, ma'am. You are from which college? I'm from Deepole Institute of Science and Technology. Okay. Okay, ma'am. Thank you all the faculty members for your self-introduction. And now I invite Dr. Elizabeth Shirley, coordinator of this program, for giving a small memento to the AACT, madam. Thank you, ma'am. As a concluding remark, I invite Dr. Malu for the vote of thanks. Very warm good morning to all. Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology is for curating a responsible digital world. A responsible digital world for our planet, our people, our prosperity, our partnership, and for our peace. Today, our university is trying to attain another milestone by coordinating this technical translation scheme as part of implementation of National Education Policy 2020. It has been such an honor to be part of this wonderful attempt, translation of technical books to Malayalam languages along with AICT. I wish this translation effort will help our students to understand technical subjects more clearly and they can attain more knowledge, which could help them to more creative and productive in technology. This attempt emphasizes on understanding that helps to uplift students from urban and rural areas. I hope this provides equal opportunities for them to learn concepts, visualize, think, design, and implement their ideas. On behalf of Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology, I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Dr. Achushankar S. Nair, Professor and Head, Department of Computational Biology and Bioinformatics, for inaugurating this event. We are really enlightened with his inaugural address. Thank you, Dr. Mamta R. Agarwal, Advisor, AICT Training and Learning, for her keynote address and being here with us today. I thank Dr. Rajiv Kumar, Member Secretary, AICT, for his special address. I extend my gratitude to AICT for funding and giving us an opportunity to coordinate this translation scheme. Next, I would like to thank Professor Saji Gobinath, our University Vice Chancellor, for his unlimited support and mentoring. Thank you, Professor Elizabeth Shirley, for coordinating this event. Thank you, Madam. On behalf of the entire university, my heartfelt thanks to all translators and reviewers for being a part of this joint effort. A special thanks to Mr. Surag and all other
members of Center for Excellence in Brain Computing and Virtual Resource Center for Language Computing. And thank you all teaching and non-teaching staff, technical teams of DUK. Thank you all. With this, we have come to the close of this inaugural ceremony. Now it's time for a small tea break and also followed by a group photo session also will be there. After that, we'll come to the technical sessions. Kindly assemble outside. Yeah. No, after tea break, no? Only after.
Slide mode. Okay. So I'll just give some of the guidelines for doing this translation work, and also we have some experience, as I have already told, the first year translation work that also we will share. So we have 42 subjects. We already know about that, and for that each translator has got a reviewer also. So altogether we have 84 people. And what we have to do it first is you need to identify your reviewer. All translators have to identify the reviewer. Most of them are present here, and some of them are online. And who all are in online, they are also hearing it. They will also support you. And those who are not present here, we will give you the name or the phone number, and the translator has to take the initiative and get it connect with them. And you have to go it in a very in a sync way. You have to go it, and how we will go about it, we'll talk about it later. So first year we have already we have done 20 books and the DTP work. Actually, what I said, you need to do only the translation part, and the reviewer has to review that. Other than that, all DTP work, publishing and all, or ACT will take care of. We leave it to them. So they already have a process. So don't worry about those kind of work. So that is one thing. But what you gain it, other than some monetary benefits, your name will also be acknowledged in the book, and coordinator's book, the institute's name who coordinate, not your all. So this all will be appeared it in the book. And of course, you will be a part of this big mission. I think 12 languages we have already, the process is going on in the two different states. And we also have the privilege that we have got the chance to work along with this massive group. Okay, period of assignment. Don't get surprised. I don't know how many of you know it. You have only 2 months. So 2 months, the translator as well as the reviewers has to do it. So if you wanted to finish it in 2 months, of course, I know that you have some other responsibilities also. You all are professors, and how do you do it? So first thing I wanted to tell you is that don't make it as okay, whenever I get time, I will do it. Then you will not finish it. This also you have to keep it in a priority. It's moving here. Sunil, I'm moving here, but it's not coming there. Presentation mode ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം വന്നു. There is one small thing. ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയേ. What time will the Udaan start? What time to Udaan will start? Udaan timing 12 o'clock. It's already 12:50. അവര് റെഡി ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. സുരാഗന്ധി ഷെയർ വരുന്നല്ലോ. Sorry for the confusions. Anyway, my talk will not take more than 10 minutes.
up and down ചെയ്തോക്കെ. Okay. No, it's okay. Yeah. So how do you go about the work? See, you will be provided with a tool. And there in that tool, your subjects, chapter wise or module wise, it will be there. And each module you have to translate. You have a one screen with the two windows. One window you have the English and the another window you have the Malayalam. So what this translation does in the tool is that it will translate that English to Malayalam. So it's a good tool. So translation work, it works fine. But there are certain, things you need to be careful that I will talk later. So this is what it does. So you have to, when Udaan team will talk about all this, that when you get that tool, you have to install it, and you will be provided with all the help and the installation methodologies and all. So it's all simple also. Anybody can do it without anybody else help. And another thing is that, see, there are so many other tools. All of you know that we use Google Assistant or anything. So basically what this tool does is that it will translate. So you concentrate on this tool. Don't go for any other tools. But there are certain situations if you wanted to do some other kind of work, then you can depend on that also. I will tell you later. Yeah. Yeah. See, this tool is how it is different from other tools. It has developed subject-wise dictionary. So suppose you want to translate computer engineering, it will go to and it will choose computer engineering dictionary. If you want to go to thermodynamics, it will choose thermodynamics dictionary. Because the same word may have different contexts. So without being contextual, it will actually go to the context which is related to your topic. So that is the reason preferably keep to this tool. But if you really want, one word or one specific word, you can refer to any tool and then use. That's fair. That's right. So you have to, mostly you have to depend on this tool only. As Madam said, the glossaries and terminologies of each subject is already included in the tool. So that will pick up and give you the right, translation. And sometimes the translation is not available. You can use transliteration also. So the whole process is that we have the transcriptions and we will get the translation. And once you have done the translation, reviewer has to review that. And then finally, you have to publish it. Another thing is there is one government department, which is Working Council for Scientific Terminology or something, CSKT. So just go to that website. They have translated 2 lakh words in 23 different languages. So it is not downloadable, it's in PDF format, but at least you can refer to Malayalam. What is this specific word called in Malayalam? You all know Olam software. How many of you have used? So Olam will give it is a very good, most of the Malayalam translation. We have a one tool. And also there is another technical term translator. I have that link I will share with you. So now, I'll just meet the Vice Chancellor for a while and I think you may carry on. okay, you will leave now. After that. The Vice Chancellor and then if we require, I'll get back. Yeah, if you have then any questions, so you can, then also you can have the lunch and go. Whatever you say. Yeah. Not a problem. But if you have any questions, you can ask me right away. Maybe they can ask after the tool introduction and do. You just go and meet Vice Chancellor and come. Because tool, every question is to be replied by Udaan. Yeah, they have to. The day you receive the book. Once. I don't know what is your subject. Because different subjects will have different books. Because what is happening is that even developing the books in English is taking time. So different people will have different timelines. Suppose you get it on 10th of December, your timeline is on 10th December. If
he gets it on 1st of January, his timeline will start from 1st of You are not the ICT employee. How can ICT give you leave? You ask the Vice Chancellor if he is ready to give you leave. No, see, this is an additional work. You get paid for your office work. So this is an additional work for which you are working extra and you are paid extra. So, and this you have taken voluntarily. I mean, you have consented to do this work in your time. So, we will not be intervening whether leave is being given or not. That's what I told you. Your primary responsibility you have to do. For this, you have to find out the extra time. But this also you have to mark it as a priority in your list. All of you will go down in your history, making a very valuable contribution in providing quality books in Malayalam. And all the students, think about the students who will be there. The moment you think about those who are not coming from elite class, rural students, you yourself would like to do this work in faster. And then there is a distinct do's and don'ts and the guidelines for Some of it. Yeah, that we can circulate. And Madam is a very, very competent and very committed person. So I have full trust that the work will be done within the time. Yeah, definitely. We will complete the work and then rest of the thing. I know AICT is also very much capable of doing that. We are working hard in all the languages. We are trying to see that our students are there. Yeah, you just made. All the very best, all of you, and get back to me for anything. Like my email ID is also advatal, advatal. Advisor ADV 80AL. India.org. Online participants കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സുനിൽ. എനിക്കൊന്ന് മാഡം പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ കേട്ടാണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഡിസ്കഷൻ മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ മാഡം പറയുന്നത് കേൾക്കാം. ഓക്കെ ബിക്കോസ് അവിടെ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക്. ഞാൻ പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇത് ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഏത് സ്റ്റുഡൻസ്? നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ്, അതായത് മലയാളികൾ. അപ്പൊ മലയാളികൾ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ AICTയിലെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കേണ്ടത്. വേറെ ആരും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്രിറ്റിസിസം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ദ ബെസ്റ്റ് വി ഡു ഇറ്റ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് അവർ സ്റ്റുഡൻറ്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കും. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മലയാളി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവർക്ക് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരത്തക്കോണം ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബുക്കിന്റെ കാര്യം, ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ബുക്സ് ആർ കൺസേൺ, വാട്ട് AICT ഈസ് ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് AICT ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ബുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ ബുക്കാണ്, അത് വളരെ സിമ്പിൾ ബുക്കാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളത് തൊട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ വേയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു ഇത്, എക്സസൈസ്, എക്സാമ്പിൾസ്, ഔട്ട്കം എന്താണ്, അങ്ങനെ ഇതിലൊരു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബുക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ബുക്ക് ഇവരിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആസ് സൂൺ ആസ് ദേ ഫിനിഷ് ദ ബുക്ക് ദേ വിൽ ഗിവ് ടു അസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എല്ലാം തീർന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൾ ദ ബുക്സ് ആർ ഓൾറെഡി റെഡി. സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ അവർ ദേ ആർ ഇൻ പ്രോസസ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ടു ഡോണ്ട് നോ വെൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ബട്ട് ബാക്കി ഓരോരുത്തരൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വി വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ബുക്സ് വെരി സൂൺ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം ഞാനിപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാം, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഹിയർ. അപ്പം ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെൻ യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ്, ടെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുണ്ട്, പിന്നെന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇമേജസ് കാണും, ടേബിൾസ് കാണും, ഈക്വേഷൻസ് കാണും, അങ്ങനെ ഗ്രാഫ്സ് കാണും. അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്
ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ ഈസ് വെരി ഗുഡ്, വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഹവർ നമുക്ക് മലയാളത്തിനും ഇംഗ്ലീഷിനും തമ്മിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് വൈസിനുള്ള there are a lot of differences. The main differences is നമ്മൾ called as one is called SVO. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? SOV ആണ്. ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ജോൺ റോട്ട് എ ബുക്ക്. ജോൺ ഇസ് ദ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ്, വി വെർബ്, ഏതാണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? റോട്ട്. ബുക്ക് അഗെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പം സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മലയാളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ജോൺ ബുക്ക് എഴുതി, മാറി തിരിഞ്ഞു. അതാണ് SOV ആൻഡ് SVO എന്നത്. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനും കുറച്ചൊക്കെ ബാധിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം അച്ചുശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞതിന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ടൂൾ. ടൂൾ ഈസ് ഗുഡ്, ടൂൾ വിൽ ഗിവ് യു ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം സേവിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ദെയർ. പക്ഷെ നമ്മുടെ എസ്തറ്റിക്, നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്കും കൂടെ അതിനകത്ത് നോക്കണം. അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ മീനിങ് മാറും. isn't it? അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. അതിന് നമ്മൾ അച്ചുശങ്കർ പറഞ്ഞത് പോയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ തന്നെ എഴുതിയുള്ള ഒരു ശീലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. I just remember the Richard Stallman, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഓപ്പൺ സോഴ്സിന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട്. Once he has visited reply team where some students have asked a question, sir, how do we learn programming? But he has given an answer, read, write, not in computer. പിന്നെ എവിടെ എഴുതണ്ടേ? അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും അറിയാതെ നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, ഞാൻ എപ്പോഴും I also used to tell to my students, നിങ്ങൾ ആദ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതുക. നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വായിക്കുക, അത് റൈറ്റ് ചെയ്യുക, അത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക, കറക്റ്റ്. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഡീബഗിങ്ങിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. യു റീഡ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷീൻ അങ്ങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും, ദാറ്റ്സ് മൈ വർക്ക് ഈസ് ഓവർ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു അഗെയിൻ റീഡ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. അത് മാക്സിമം ഒരു എസ്തറ്റിക് ലുക്ക് വരത്തക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക. അത് വളരെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് മലയാളം വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി അഗ്ലൂറ്റിനേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അഗ്ലൂറ്റിനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പല വാക്കുകൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പിരിവുകൾ ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിനൊക്കെ ഉള്ളതിനേക്കാളും മറ്റു ലാംഗ്വേജിനുള്ളതിനേക്കാളും മലയാളത്തിൽ കുറേ പിരിവുകളുണ്ട്. നൗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെർബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പല പിരിവുകളുണ്ട്. അവൻ, അവൻ്റെ, അവളുടെ, അവനാലവനി, അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആണ് there. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഫ്ലക്ഷൻ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കുറവുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. ഞാൻ ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാം. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ്. അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലോട്ട് അഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒറ്റ വേർഡായി. മറ്റടുത്ത് 3 വേർഡായിരുന്നു. ഹാവ് ബീൻസ്, ഹാവ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജിയിൽ എപ്പോഴും ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ടോക്കണൈസ് ചെയ്യും. അതായത് ഈച്ച് വേർഡ് വി വിൽ ഐഡന്റിഫൈ. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുന്നത് ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ്. ഇവിടെ മലയാളം വന്നപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? ഒറ്റ വേർഡായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എഗെയിൻ അതിനെ ടോക്കണൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ടോക്കണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? പഠിച്ച്. കൊണ്ടി എങ്ങനെ വരും? കൊണ്ട്. ഇരിക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു. അത്രയും വ്യത്യാസം വന്നു. കുറച്ച് വേർഡ്സിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു, ചിലപ്പോൾ അത് മെർജ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ താങ്ക്സ് ടു ദാറ്റ് ടൂൾ, ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ദാറ്റ് ടൂൾ. ആ ടൂൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അധികം കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
അത് കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം മലയാളത്തിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈലി ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് അഗ്ലൂറ്റിനേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ 1-2 എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ദർ ആർ മെനി അതർ കേസസ്. വേറൊന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജോഹനും മേരിയും, റോഹൻ ആൻഡ് മേരി. ഹൗ മെനി വേർഡ്സ് ഐ ഹാവ്? റോഹൻ ആൻഡ് മേരി. മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പം റോഹനും മേരിയും. അവിടെ തന്നെ രണ്ടിടത്തൊരു വന്നു, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്പീച്ച്. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ. ഇപ്പൊ കുറെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ഗെറ്റ് എ മാക്സിമം ആക്യുറസി ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ടൂളിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വരും. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓരോന്നും ഓരോ റിസർച്ചാണ്. അങ്ങനെ അത് കുറെ അഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഈ ടൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. IIT ബോംബെയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ടീമാണെങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു 2 പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ടീമാണ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ഒന്ന്, ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ ബുക്കിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിനകത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചസും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ ചില എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു അസ്. കോർഡിനേറ്റർക്ക് അയക്കാം. ഞങ്ങളത് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ചിലപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് മിസ്സിങ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് യുവർ ഓൺ. കാരണം നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ആരുടെ മിസ്റ്റേക്കാന്ന് പറയും? നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഒരു കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. കാരണം ഇവർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇവർ പിന്നെ ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക്. അതുകൊണ്ട് കുറെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ആണെങ്കിലും വി ഹാവ് സീൻ സം ഓഫ് ദിസ് ഡിഫക്ട്സ്. അപ്പം യു റൈറ്റ് ടു അസ്, വി വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദം. So there should not be any addition or relation. Rephrasing. Don't rely fully on tools given on or other translating tools. Read each sentence several times and proper semantics and context in the subject. I already talked this. Originality of the content. ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പിംഗ് എറേഴ്സ് അതൊക്കെ വന്നിരിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽ. In case translation find major discrepancies, inform to the coordinators. പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്ന എവിടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞങ്ങൾ പറയാണ്, പ്രശ്നം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജസ്, ഇക്വേഷൻസ്, ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ മാറും. ചിലപ്പോൾ അത് സൈസൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറി വരും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അലൈൻമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് വി ഫേസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ആർ ഓൾസോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ ഉഡാൻ ടീം ഓർ ദ AICT. സോ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടോൾഡ് ഈസ് ദാറ്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം നമുക്കൊരു 15 പേജിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. 15 പേജുള്ള നമ്മൾ ഈ ഇമേജസും മറ്റേ എല്ലാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പം അതൊരു 20, ചിലപ്പോൾ 20-25 ആവും. അവരൊരു 2 or 3 പേജസ് ചിലപ്പം കൂടി വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേജും ഇൻഡെക്സിങ്ങും എല്ലാം മാറും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രാൻസ്ലേഷന് കണ്ടു. അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഡിഫക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പുതിയ വേർഷൻസ് അവർ ഇറക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്
you depend on the tool. Chala cases, I'll say that the worst case, if it doesn't work, for equation, you take it to a word or some other and you do it as your own and then paste it. That's the worst case. You go with the images. Images in English. Image at a set English and the captions. Keep it as it is. You can Malayali ponda. Other poet can you image you could see better than that. Pinna where that alignment will all changed. Images na mathematics English sorry equations equation given example that is then keep it as it is. Avada poeta Malayali can no kanda. Malayali the complete set that all you can keep it as it is. The correct common in okay. Textile actually I'll be coming to that. Chala Malayalam words Chala Malayalam words use in English. For simple example, computer. You keep it as it is. That's why അതിനെ മലയാളീകരിക്കാൻ നോക്കണ്ട. ചിലത് നമ്മൾ വളരെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ചില മലയാളം വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെരി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അതൊരു ഒരു 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 എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കീപ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ്. മലയാളം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേർഡ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലയാളം വേർഡ് ചിലതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. വി ഹാവ് എ മലയാളം വേർഡ്. സോ യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഓൾസോ. അതവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടു, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെയും ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. ദെൻ യു ക്യാൻ യൂസ് മലയാളം. അപ്പോൾ ഇമേജിനകത്ത് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കീപ് ഇറ്റ് ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി. കോമൺലി യൂസ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. പിന്നെ ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലിട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടൈറ്റിൽസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മലയാളം ഓൺലി. അപ്പം വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ് ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിലാക്കുക. നമ്പറിങ് ബുള്ളറ്റ്സ് കീപ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ സച്ച് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി. ഇപ്പം കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ കെ പി ബി NH3 അതൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നു, കോഡ് വരുന്നു, അതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതുക. ഇപ്പോൾ ഡു വൈൽ ഒന്നും മലയാളം ഇരിക്കാൻ പോകരുത്. കീപ് ഇറ്റ് ആസ് അതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതണം. പിന്നെ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദ വേർഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് എല്ലാ ബുക്കിലും സെയിം ആണ്. ആമുഖം കാണും, പിന്നെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് കാണും, എക്സാമ്പിൾ കാണും, പ്രിഫേസ് കാണും, പിന്നെന്താണ് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് കാണും. ഇതൊക്കെ പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ പലരും പല വേർഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യൂണിഫോമിറ്റി വേണം. So what we do is that some of the words we have already identified that we will share with you. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ പുതിയൊരു വേർഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിലാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും വേർഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് വൺ വേർഡ്. കാരണം ഒരാൾ യൂസ് മാഡം ഇപ്പൊ ടേബിളിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മേശ എന്നാണ്. അത് ബുക്കിൽ മേശ എന്നല്ലോ പട്ടിക എന്നല്ലേ എഴുതുന്നത്. അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അതില് സോ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഡിഗ്രി.
7 degree or 8 degree. എന്താണ് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ഓർ സംതിങ്. ഒരാൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തറിയോ? ബിരുദം. കറക്റ്റ്, നല്ല സംഭവമാണ്. കാരണം ഏതോ ടൂൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ബിരുദം എന്നാക്കി. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെരി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അങ്ങനെയാണ്. അത് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഗർ, നമുക്ക് പടം എഴുതാം, ചിത്രം എഴുതാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു യൂണിഫോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ പടം എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല അല്ലേ, ചിത്രം എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. അപ്പൊ വി ഡിഫൈൻ എ യൂണിഫോം വേർഡ്, ചിത്രം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടേബിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കറക്ഷൻസ് വരുന്നു. അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചും സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ വേണം. ചിലപ്പോൾ സെഡ് കുറെ വേർഡ്സ്, ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു, സം ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തുനിന്ന് ഗ്ലോസറി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരണമെന്നില്ല. സോ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ്ലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് ഐ ഹാവ് ടു സേ. നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ വർക്കേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ബി മെന്റ്. നമ്മളത് സമയമെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട സാധനമാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ്, നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് വരുന്നതെല്ലാം വി നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. വരുന്നുണ്ടല്ലേ? പിന്നെ കോമൺ ഇനിഷ്യൽ പേജസ് ഉണ്ട് കുറച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരത് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഡേറ്റ് ഫോർ ഓൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. കാരണം ഇത് കോമൺ പേജസ് ആണ്. ഇപ്പം എന്താണ് 42 പേരും 42 രീതിയിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സം ഓഫ് ദെയർ ഹു ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദേ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആൻഡ് സെൻഡ് ടു അസ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ സെൻഡ് ടു ഓൾ. അതെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തന്നെയാണോ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച്. ബട്ട് ദോസ് ഹു വാണ്ടഡ് ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പം പ്രിഫേസ്, അതുപോലെ അക്നോളജ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുടെ നിന്ന് നല്ലപോലെ ചെയ്യുന്നവരടുത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ സെൻഡ് ടു ഓൾ. പിന്നെ ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലിട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്ലിട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കണ്ടൻസർ, ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഇന്റർനെറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലിട്രേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവർ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോസറി ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ കം ഇൻ യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ലെസൺസ് ലേൺഡ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാനിപ്പം ഓൾറെഡി കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആസ് ഐ ടോൾഡ്, ദിസ് ഇസ് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഈവൻ ദോ വി മോണിറ്ററിലി ഗീവ് സംതിങ്, ബട്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ വോളണ്ടറി വർക്ക്. ദാറ്റ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് അവർ സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദിസ് വർക്ക് ആസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓൾ യുവർ ഡെയിലി വർക്ക് ആൻഡ് ഡു വെനെവർ യു ആർ ഫ്രീ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് നടക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഡെയിലി പറയുന്നില്ല, ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കലണ്ടറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പം മിക്കവാറും ബുക്കുകൾ ഒരു 250, 300, ചില ബുക്ക് മാത്രം ലാബും കൂടെ ചേർത്ത് വരുന്നതിനൊക്കെ 400 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പേജസ് നിങ്ങൾക്ക് 2 മാസത്തിനിടയിൽ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്.
Okay, so as it's an art and a creativity. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാനായിട്ട്. വെറുതെ ഒരു എന്താണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഇത് ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാം. അല്ല അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് അബ്രിവേഷൻസിന്റെ വർക്കുകൾ. അല്ലല്ല, നമ്മളിപ്പോ CPU സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്, അത് നമ്മൾ CPU എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിന്റെ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേ. അപ്പൊ നമ്മള് CPU എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് എന്താ ഒരു മലയാളം പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് CPU എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് അല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല, ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ. ഇല്ലല്ല. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? So we are not going to replace, അത് മനസ്സിലാക്കണം, we are not going to replace the English. അല്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് തന്നെ പോവാം. അല്ല, നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ വേർഡും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്രിമ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് AI എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആസിറ്റീസ് തന്നെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിലങ്ങ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. നോ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക്. നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നമ്മളതാണ് ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മലയാളം ബുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിനകത്ത് പലതും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ മലയാളം ബുക്ക് ഒരു സപ്ലിമെന്ററി പോലെ ദേ ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഏതിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് ACT എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ കോൾ ഫോർ ദ ടീച്ചർ. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, മലയാളം ആക്കിയിട്ടില്ല, അല്ല ശബ്ദമായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ മലയാളം മാത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ ഇവർ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി, എവിടെ വേണേലും പൊക്കോട്ടെ, അപ്പോഴേ ഇവർക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇതായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡും അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഏതാ കുട്ടികൾ ഷോർട്ട് കട്ടേ എടുക്കുകയുള്ളൂ, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കട്ടേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സപ്ലിമെന്ററി ആണ്. ഇല്ല, അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ച്. അത് വന്ന് കമ്പൽ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നമ്മള്. അല്ല, ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് എക്സാം എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് മാർക്ക് പേടി. അല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു രാവിലെ അച്ചുശങ്കർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ശരിയാണ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതും ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു, അവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഇന്നങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നതാണല്ലോ. ഒരു 100 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് കാണും ശരിക്കും മെറിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്? സാധാരണ ഏതെങ്കിലും റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും.
ഇല്ല ഇതിന്റെ ബേസിക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതുള്ള കാര്യം ഈ കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണും അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുട്ടികളും അതേ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മലയാളത്തിൽ അതൊന്ന് വായിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കേട്ടോട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ, അവർക്ക് അത്ര മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റും കൂടാണ്, അവരുടെ ഒരു ഇതും കൂടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അവരത് പോയിട്ട് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലായിട്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ അവർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, അല്ല അതിപ്പം വി ഓൾ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ യു ആർ എന്നുള്ള ഞാനും എഴുതും, നമ്മളും എഴുതും യു ആർ. അപ്പം നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദാൻ ക്വാളിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇല്ല തമിഴിലെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് വേർഡുണ്ട്. അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ വേണം, അവരുടെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ വേണം. അവർക്ക് എല്ലാ ബുക്സുകളും തമിഴിലുണ്ട് താനും. ഈവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബുക്സ് വരെ അവർക്ക് തമിഴിൽ ഇതാണ്. അവർ വളരെ ഇത് ഇത്രേ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. കൺസെപ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക്, ചില കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകും, എല്ലാവരും കൂട്ടും, അവരത് കൊണ്ട് പൊക്കോട്ടെ. മനസ്സിലാക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിന്റെ മലയാളം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം നാളെ അവര് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിലോ വേറൊരിടത്തും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പപ്പ വെക്കുന്ന രീതിയാണ്. നാളെ ഒരു കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം മലയാളത്തിൽ വരുമായിരിക്കാം, നോക്കാം. ഇനി ലെറ്റ് us not worry about all things, make it that so കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഡോണ്ട് സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ഓൺ ദ അലൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ഓൾ. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അവരിങ്ങനെ കാരണം നമുക്കൊരു ഫീൽ കിട്ടണമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജസ് മറ്റേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറെ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ മാറും. പീപ്പിൾ സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ഓൺ കളക്ടിങ് ദാറ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് അവര് കാരണം ഈ ഇമേജസ് എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ എഴുതണമല്ലോ ഏത് ഇമേജാണ് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം. അത് ചെയ്യണം. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം, വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് മാത്രം അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ റിവ്യൂ ആൻഡ് സബ്മിഷൻ. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഉഡാൻ ടൂൾ, അത് പറഞ്ഞു തരും. ഉഡാൻ ടൂൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവർ ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു, ഈ പ്രാവശ്യം ഓൺലൈനാണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് വിൽ ഓൾസോ ബി പ്രൊവൈഡ്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും. ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും. ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ ഒന്നും മാറുകയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അതെല്ലാം പ്രത്യേക ഫോൾഡറിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ജിറ്റ്ഹബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വൺ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, എപ്പോഴും ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവസാനം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ സിസ്റ്റം കൊളാപ്സ് ആയി. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുവാ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ്സ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ടേക്ക് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ മീര ഫോണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പിന്നെ ലിപിയാണ്. മീര ഫോണ്ടിൽ ലിപിയല്ലേ? അല്ല, യൂണിക്കോഡാണ്. യൂണിക്കോഡ് മീര ഫോണ്ട് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസും മീര ഫോണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, വിൻഡോസ് വെർഷനാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ ഉണ്ട്, കൂടുതലും ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം നമ്മൾ അറിയിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം അറിയിക്കും. പിന്നെ ഒരു 15-20 പേജസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തരാം, നമ്മൾ അതൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യും. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ആകുമ്പോൾ there will be some problems. Don't worry about the DTP layout and all that. ACT will take care of. Okay, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം. ഇപ്പം സൂരജ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഉഡാൻ ടീം ഇരിക്കുന്ന. അല്ല, പിന്നെ ഉഡാൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് സമയം എന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പം സമയം 1 മണിയായല്ലോ. അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ സൂരജ് ഹീസ് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരുന്നോ റിവ്യൂർ ആയിരുന്നോ? ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. അപ്പോൾ ഹി വിൽ ഓൾസോ ഷെയർ ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാഡം ഓൾറെഡി ഇവിടെ പ്രസന്റേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു. അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഉഡാൻ മറ്റൊരു ടൂൾ ഉണ്ട്, ഉഡാൻ ടൂൾ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒത്തിരി നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ്. അപ്പം ഉഡാൻ ടൂളിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത സെഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ വൺസ് നിങ്ങൾ ഉഡാൻ ടൂൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ടീം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതവർ അയച്ചു തരും. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേണ്ട എല്ലാ ഫയൽസും എല്ലാം ഓൾറെഡി പാക്ഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് പാക്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉഡാൻ ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കാണും. ആ പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ 2 ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കറക്റ്റർ ആണോ വെരിഫയർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവരയച്ചു തരും നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ഉഡാൻ ടൂൾ വെച്ച് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഉഡാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം 2 വിൻഡോ കാണും. ഒരു വിൻഡോവിനകത്ത് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ നേരെ കറസ്പോണ്ടിങ് വിൻഡോയിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റും കാണും. ഓക്കെ, അപ്പം ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ടൂൾ വെച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാതെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പോർഷൻ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങളൊരു പാസേജ് വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും. കറക്റ്റ് അതിന്റെ എന്താ പറയുക മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സെന്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ പോരായ്മയുള്ളത്, എന്തൊക്കെ ഡ്രോബാക്ക് ആ സെന്റൻസിലുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പം ഈ ഒരു മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് സാധനം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടിയും എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ നമ്മളൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ റീഡബിൾ ആയിട്ടൊരു സാധനം ചിലപ്പം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് വരും. അത് ഓൾറെഡി ഏത് സാധനമാണ് നമ്മൾ സാധനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് വായിക്കുമ്പം അത് ഹ്യൂമൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആശയം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ കിട്ടും, നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരും. സ്റ്റക്ക് ആവുക വെച്ചാൽ ചില വാക്കിൻ്റെയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവും, പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നിക്കൽ ജാർഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവും. അല്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൈൻഡിൽ വരും. അതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക. ചിലപ്പം ചില കേസിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ജാർഗം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത വളരെ കോമൺ
സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ രീതിയിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വരും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും മലയാളം ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജനറൽ ടെക്സ്റ്റും വ്യത്യാസമാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം തന്നെ പല ഫ്രേസസ് വരാം, പല യൂസേജസ് വരാം, കുറേ ഇഡിയംസ്, അങ്ങനെ ഇഡിയംസ് അത് ഇതിനകത്ത് വരില്ല, പക്ഷേ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേജസ് വരാം. ഈ യൂസേജസ് അങ്ങനെ ചില യൂസേജസ് വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഉദ്ദേശിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ മാറിക്കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളത് വായിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് നമ്മൾ ആ മലയാളം പോർഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി അതിന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്ന ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഗൂഗിൾ മലയാളം റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടൂൾ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് ഇൻപുട്ട് ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അപ്പം ഈ മലയാളം വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ കറക്ഷൻ വരേണ്ടത്, സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണോ റീഫ്രേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിട്ട് കുറച്ചും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഈ ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് വിളിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, അപ്പം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് കഴിയുമ്പം നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പം ഡിഫോൾട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വിടണം. അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഹാഫ് പേജിൽ നിർത്തിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, സേവ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങളത് എന്താ പറയുക, സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്രാഷ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റേ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ചോദിക്കും, സിസ്റ്റം സേവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ പക്ഷം നിങ്ങൾ ഒരു പകുതി പേജിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോഴും സേവ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾറെഡി ഈ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡയറക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾഡർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയിട്ടാണ് അത് മൊത്തം സേവ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 മെഷീനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകാൻ നോക്കണം. ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, ഓഫീസിലെ മെഷീനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ മെഷീനുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആ സെയിം ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ഓഫീസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആ മെഷീനിൽ കിടക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ വീട്ടിലിപ്പോൾ അതേ മെഷീനിൽ വേറെ ഫോൾഡർ കാണാം. ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ സെയിം ഫോൾഡർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, എന്താ പറയുക, സേവ് ആയി പോകുന്നത് മറ്റു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് GitHub കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് അവർ കുറച്ചൊരു ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം. അത് ഒരു ബാക്കപ്പ് എപ്പോഴും വെക്കുന്നതല്ല. കാര്യം അത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ സിസ്റ്റം ആണോ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഒരു ബാക്കപ്പ് എപ്പോഴും ഞാനിപ്പം ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഉഡാൻ ടൂളിലും സേവ് ചെയ്യും. ഓരോ പേജും സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വേർഡ് ഫയലിനകത്തേക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓരോ പേജ് കണക്കാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സപ്പോസ് നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേർഡ് ഫയൽ കിടക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നേരെ എടുത്ത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പേജിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്യൂ വരില്ല. അപ്പം എപ്പോഴും അതൊരു ബാക്കപ്പ് എപ്പോഴും വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കാം, വേറെ എന്ത് രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രഷ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പോകത്തില്ല അതിൽ തന്നെ കിടക്കും, പക്ഷേ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്യാരണ്ടിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വേർഡ് ഫയലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡോക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് അതിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയലിലെ ആക്സസ് അവർക്കും കിട്ടും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വെരിഫയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗിറ്റ്ഹബ് ടൂളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഗിറ്റ്ഹബിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോകാൻ ഗിറ്റ്ഹബിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയും, ആ ടെക്നിക്കൽ ടീം കറക്റ്റായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അവർക്കും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഓപ്ഷൻ ആ സെഷനിൽ വരും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അല്ല അടുത്തൊരു വെർഷനിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ അവർക്ക് അറിയിക്കണം. ഇപ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം, PDF ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതിന് ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഒരു ഇത് വേണ്ടത്, ഒരു റിവ്യൂവിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്നാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കറക്ഷൻ. റിവ്യൂറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയൽ ഈ ഫോൾഡർ ഷെയർ ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ അവർ ആ ഫോൾഡർ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ, എങ്കിൽ ആ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ സേവ് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പം സിങ്കിങ് പർപ്പസ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഫോൾഡർ പിന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോൾഡർ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഫയലായിട്ട് കിടക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവിൽ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലൗഡ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് വേണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണോ ക്ലൗഡ് ഓപ്ഷൻ? ക്ലൗഡ് ഓപ്ഷൻ
ആ ഗിറ്റബ് ബേസ്ഡാ അത് നിങ്ങൾ ഗിറ്റബ് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അത് ആ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എനിക്ക് ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഇല്ല. അല്ല ആ പ്രശ്നം വരില്ല. അത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഇംപ്രവൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ ക്ലൗഡ് അത് വന്നോ അറിയില്ല. അല്ലാത്ത കേസിലാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ ഫോൾഡർ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഫോൾഡർ മാറുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. 2 ഫോൾഡർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ അയച്ചിരുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫോൾഡർ ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് വരും. എല്ലാ ഫോൾഡറും അതിനകത്ത് കാണും ഓൾറെഡി. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ട് പറഞ്ഞ ഒരു XML ഫയൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉഡാൻ ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വരുത്തുമോ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോൾഡർ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സേവ് ആവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് സെഷൻ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ കാര്യം എനിക്ക് അടുത്ത സെഷൻ വരും. അവരുടെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുക. അവരാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടി കോമ്പിറ്റന്റ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ അത് വേറെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവൈലബിൾ കുറവാണ്. പഴയ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നും. ചില സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നും ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേ. അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രശ്നം നമ്മളെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ശരിക്കും. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ റീഡബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളൂ. ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറയണമെങ്കിൽ കൊതനാങ്കം എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വാക്കാണ് കൊതനാങ്കം എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ കൊതനാങ്കത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ആശയം കൺവേ ചെയ്യുന്ന തിളനിലാന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പം കുട്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി ആശയം കൺവേ ചെയ്യും. അപ്പം എല്ലാ വാക്കിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിന്റെ ഒരു വെച്ച് നമ്മൾ സമസ്ത പദം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി പല വാക്കുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കുണ്ടാകും. അത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവം സംസ്കൃതത്തിലുണ്ടാകും. ഒത്തിരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം ചിന്തയിൽ നമ്മളെ പർപ്പസ് അവിടെ സെർവ് ചെയ്യത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് ശരിക്കും കുട്ടികൾ വായിക്കണം, കാര്യം മനസ്സിലാവണമെന്നല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെ ശരിക്കും നല്ല തെളിഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട്. കുറച്ച് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ നല്ല വാക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പം ചില വേർഡ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില വാക്കുകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു പർപ്പസ് ശരിക്കും അത് മീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അതിനേക്കാളും മനസ്സിലാവുമല്ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പക്ഷേ തിളനില എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതുപോലെ ചില കേസിൽ ചില ടെക്നിക്കൽ ജാർഗം വരുമ്പോൾ നമ്മളാകെ സ്റ്റക്ക് ആവും. കാര്യം കറക്റ്റ് ഇപ്പം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയും. ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ നമ്മൾ പോയിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു എന്താണോ ടെക്നിക്കൽ ജാർഗൺ എസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും, ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നന്നാവുക. പിന്നെ ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മാറുമ്പം എന്താ പറയാ ആ റീഡബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കേസിൽ ഇപ്പം എന്താ കൂടി വരുന്നു, എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ള കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിന് പകരം പ്രാധാന്യം ഏറുന്നു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു റീഡബിലിറ്റി വന്നു ആ വാക്കിന്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി നിങ്ങളിപ്പം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റൻസ് വരും. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആശയം കൺവേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വാക്കുകൾ അത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. കൂടി വരുന്നു എന്നതിന് വരെ ഏറുന്നു എഴുതിയാൽ സെയിം മീനിങ് പോണത്. പക്ഷെ ചില കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു തന്നെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആ അർത്ഥം കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പം പല ഡിക്ഷണറീസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ഡിക്ഷണറി ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അതായത് ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിക്ഷണറീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാതെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അർത്ഥം വല്ലാതെ പോകും. ഇപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പം പോളൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് പിടിക്കും, പൂമ്പടി എന്ന് പിടിക്കും. പക്ഷേ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോട്ടെ, അപ്പം പൂമ്പടി ധാന്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ മീനിങ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില ഇൻസ്റ്റൻസ് വരും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൂമ്പടി എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് 2 വാക്കാക്കി കിട്ടുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്നാക്കി എടുക്കും. പക്ഷെ പൂമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് ശരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പം പോളൻ എന്നുള്ള വാക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പം പോളൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കും, അതും പൂമ്പടി എന്ന് പറയും. പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂമ്പടി ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കയറി വരും. അതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം വെതറിംഗ് ഉണ്ട്. വെതറിംഗ് ഓഫ് റോക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ബയോജിയോ കെമിക്കൽ ഫോസ്ഫർ സൈക്കിൾസ് പഠിക്കും. വെതറിംഗ് ഓഫ് റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാലാവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഓട്ടായിട്ടുള്ള സംഭവം വരും. അപ്പൊ ശരിക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ശിഥിലീകരണം എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെതറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്. പക്ഷെ വെതർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെതറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ രീതിയിൽ അങ്ങ് പിടിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ വേറെ കോണ്ടക്സ്റ്റിനകത്ത് കണ്ട് വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യം ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് SCRT ഒക്കെ ഇപ്പം +2 ലെവലിലൊക്കെ
അവർ മലയാളം ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് വായിച്ച് പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ അതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില നല്ല വാക്കുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ബയോട്ടിക് എന്നുള്ള വാക്ക് ചിലപ്പം ബയോട്ടിക്കിന് അബയോട്ടിക്കിന് വാക്ക്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയണം, അപ്പം ബയോട്ടിക്കിന് അത് ചിലർ ജൈവപരം എന്ന് എഴുതും, ചിലർ ജീവിയം എന്ന് എഴുതും. പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും ജീവിയം എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക, കുറച്ചും ഷോർട്ടും ആണ്, കുറച്ചുകൂടി ആശയം കൺവേ ചെയ്യും. ജൈവപരം പിന്നെ അതിന് ഓർഗാനിക് എന്നുള്ളതിന് ചിലടത്ത് ജൈവ എന്ന് വന്ന് പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓർഗാനിക് എന്നുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ചില കോണ്ടക്ഷൻ അത് കാർബണിക് സംയുക്തങ്ങളാണ്. കുറച്ചും സയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാർബണിക് സംയുക്തങ്ങളാണ്. അതെ, അപ്പം ഇനോർഗാനിക് അകാർബണിക് സംയുക്തങ്ങൾ വരും. അപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ജൈവ എന്താ പറയുക ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ജൈവ സംയുക്തം, പക്ഷേ ആ മീനിങ് അവിടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസം വരും. ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം കറക്റ്റായി ജൈവ കൃഷി എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിക കൃഷി നമ്മളാരും പറയാറില്ല. അപ്പോൾ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ മൊത്തം റീഡബിലിറ്റി ഉള്ളത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക്, കുറച്ചും അതാണ് ഈ തമിഴിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവരുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കുറച്ചും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പല ആപ്റ്റ് വേർഡ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചില കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വീട് നമുക്ക് കോയിൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആശയം കൺവേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ആയി നിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലോയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക്, ടെക്നിക്കൽ ബുക്ക് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാത്തതിന് കൊണ്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഓടായിട്ടും ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ഒത്തിരി യൂസ്ഡ് ആവാതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അല്ല തിളനില ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാം. അല്ല അതിനകത്തൊരു ലാംഗ്വേജിന്റെ കേസ് വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വാക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, നമുക്കൊരു വാക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അല്ല റിവ്യൂവറിന്റെ അതിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ ലൈഫ് സയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും മറ്റേ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എനിക്കൊന്ന് ചിലപ്പം നല്ല ആപ്റ്റ് പാട്ട് കിട്ടും. ചിലപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക്, അതിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടുമോ നമുക്ക്? നമുക്ക് പ്രിന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും അത്, തന്നെ വായിക്കണം. അല്ല സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണോ? PDF ഫയൽ അല്ല, ഈ ഉദാന്റെ അകത്ത് ഒരു പേജായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ACTയോട് എന്തായാലും ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ആണ് അല്ലെ, നമ്മള് കണ്ടന്റ് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടിയാല് നമ്മളെ പോലെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ബുക്ക് വായിക്കലായിരിക്കും ഫീൽഡ് വരുന്നത്. അതൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇല്ല PDF ബുക്ക് ഫോം ആയിട്ട് തന്നെ അയച്ചാൽ മതി. അതെനിക്ക് വന്ന് കുറെ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അവിടെ. ഏതാ അത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല സാറേ.
പിന്നെ അവരെ കുറെ ഡിക്ഷണറീസ് ഇറക്കിണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ സബ്ജക്ട് ടെക്നിക്കൽ ഡിക്ഷണറീസ് അവർ ഇറക്കിണ്ടായിരുന്നു കുറെ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ടൂള് വൺസ് നിങ്ങൾ ആ ടൂള് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് വരുമ്പം കുറച്ചൊരു എളുപ്പമാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കൺവേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ, ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ മലയാളം വായിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും അതിന്റെ റീഡബിലിറ്റി കൂട്ടുക. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി റീഡബിലിറ്റി കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ അല്ല ഇത് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നിക്കൽ ഡിക്ഷണറീസ് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് കുറെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോൺടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ മീനിങ് എടുക്കും. ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോളൻ ഗ്രീൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ചിലപ്പം ഇതിനകത്ത് കയറി വരാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പം ഒരു പേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്തു, ചിലപ്പോൾ വാക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മലിനീകരണം. അപ്പം മലിനീകരണം എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഈ മെഷീൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് തരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മലിനീകരണം വളരെ കോമൺ ആ വാക്ക്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് മൊത്തം ഒന്നായിട്ട് അസിസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മലിനീകരണം ബ്രാക്കറ്റിൽ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്. വൺസ് നിങ്ങളത് പൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സേവ് ചെയ്യണല്ലോ. സേവ് ചെയ്യുമ്പം ചോദിക്കും ഈ നിങ്ങൾ വരുത്തി സേവ് എൻ്റർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ വരുത്തണമെന്ന് ചോദിക്കും. ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ വരുത്തണം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ സേവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ മലിനീകരണം വരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പൊല്യൂഷൻ കാണും. വൺസ് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല. വൺസ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സേവ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ സേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ വാക്കിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോണ്ടസ്റ്റ് മീനിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ ഇപ്പം ചില വാക്ക് വേറെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ വേറെ മീനിങ് വരും, ചിലപ്പോൾ അവിടെയും കരുതി എഡിറ്റ് ചെയ്യലും. അപ്പോൾ അല്ലാത്ത കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഷുവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ സേവ് ചെയ്തും കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അത് ആ സേവ് ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കും. അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ചില വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പം ചില വാക്കുകൾക്ക് എൻ്റെ ബുക്കിൽ അതേ അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. അപ്പം മലിനീകരണം എല്ലായിടത്തും അർത്ഥം വരുള്ളൂ. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു വാക്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്ത് കളയാം. അതല്ല അതിപ്പം സേവ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കും, ഏതൊക്കെ വാക്ക് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും. അപ്പം ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം. ആ പോകും സേവ് ഒരു ഡൗട്ട് കാര്യം. ഹലോ സുരാജ് സാറേ, ഹലോ. ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? കേൾക്കാമോ? ഹലോ. കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ വരാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞാനിപ്പോ പറയാണ്. അപ്പൊ റിന്യൂവബിൾ എനർജി അതിന് ശരിക്ക് അതിന്റെ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ അക്ഷയ ഊർജം എന്നാണ്. മലയാളത്തില് നമ്മളത് അക്ഷയോർജം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ്. കാരണം ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അക്ഷയോർജം എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നത് പുനരുപയോഗ ഊർജം എന്നാണ്. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും തെറ്റാണ്. വൈഡ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് പുനരുപയോഗ ഊർജം, പക്ഷെ അത് തെറ്റാ. അത് കാരണം പുനരുപയോഗം നമുക്കറിയാലോ, ഇത് റീയൂസബിൾ എനർജി എന്നാണ് മലയാള. അപ്പൊ നമുക്കത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യണോ അതെയോ ഈ പൊതുവിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വന്നേക്കാം. അതെ അതെനിക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങനെ പല കോണ്ടസ്റ്റിലും ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് പൊതുവെ. അത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത് പുനരുപയോഗ ഊർജം എന്നാണ് വരുന്നത്. അത് ആരാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അത് തെറ്റാ. പക്ഷെ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ അക്ഷയോർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഹിന്ദിയിൽ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ബുക്കാണല്ലോ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതെ സാറേ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ ശരി. അല്ലാതെ എല്ലാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അത് ഒരു റോങ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കൊളോക്കൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറൊരു കറക്റ്റ് വേർഡായിട്ടുള്ള
മലയാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ദാറ്റ്. അതെ അതെ അതാ ഞാൻ കൊളോക്കിയൽ ചോദിച്ചത്. വേർഡ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പലയിടത്ത് കാണുന്നത് പോകുമ്പോഴും പല രീതിയിലായിരിക്കും യൂസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡിന്റെ കഴിവതും കാര്യത്തിൽ കൊളോക്കിയൽ ഇങ്ങനെ വേർഡ്സ് ഒരു അവോയ്ഡ് പ്രശ്നമുണ്ട്. ചെയ്യുക. അതാ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ആൻസർ ഓൺ സെഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് കാണും. ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതെല്ലാം നേരിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ടീമുമായിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ആ ആ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആയിരുന്നു. അല്ല ബുക്കായില്ല, ബുക്കായിട്ടില്ല. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനിപ്പം ഞങ്ങള് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞങ്ങള് ACTക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് DTP വർക്കെല്ലാം അവർ ചെയ്തതല്ല ബുക്ക്. ഇനി ജനുവരി എൻഡിലോടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ബുക്ക് ഇറങ്ങാൻ. Okay, thank you all the participants. Now we have the lunch break now. നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ തന്നെയാണ് ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഫയലിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂപ്പൺ ഉണ്ടാവും. ആ കൂപ്പണുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്യാൻറ്റീൻ വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് 2 o'clock അസംബിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്മുടെ ഉഡാൻ ടീമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷത്തെ സെക്ഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരാണ് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും. 2:15 ഓക്കെ 2:15 മാക്സിമം നേരത്തെ എത്താൻ നോക്കുക. ഫോൺ എടുക്കാൻ receiving your hard copy, no, not hard copy, your copy. Okay, so അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ആ എന്താ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ താഴെ ഒരു പുഷ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവും, ഗ്രീൻ ലൈൻ കത്തും. അത് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ആരുടെ കൊട്ടാതെ ഞാൻ കൊട്ടുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. Hi everyone. തുടങ്ങാം. Shall we start? Yes. Hi everyone. ഞാൻ അജയ്. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് IIT ബോംബെയിൽ. ഉഡാൻ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പം അനുജ ഉണ്ട്. അനുജ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാഫാണ് ഉഡാൻ ടീമിലെ തന്നെ. ഞാൻ ഒരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ തരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റംസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തൊരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ തരാം. നമ്മുടെ ടൂളിന്റെ ഇന്റർഫേസ് എങ്ങനെയാണ്, മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ? Yes. സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. ടൂളിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും എല്ലാം ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിലുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൂൾ ലിങ്ക് ആണ്, സിപ്പ് ഫയലാണ്. നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പോയി ഈ ലിങ്ക് വെച്ച് സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ഷന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോൾഡർ ആണ്. എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോൾഡർ ആണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3.5.2 എന്ന് പറഞ്ഞ സിപ്പ് ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്യൂപാഡ് ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ടൂൾ ഓപ്പൺ ആവും. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലോഗിൻ പോപ്പപ്പ് കാണാം. അപ്പോ ഇതിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്റർഫേസിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവും. എനിക്ക് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലും ഡീറ്റെയിൽസ് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇമെയിലും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ച് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർഫേസ്. ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ഒന്നും ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനൊരു സാമ്പിൾ പ്രൊജക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫോൾഡർ നിങ്ങൾക്ക് DUK എന്ന് തരും. സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട് ഏതാണോ അതിന്റെ സിപ്പ് ഫയൽ തരും. അത് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. കറക്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട്, വെരിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇമേജസ്, ഈ ഫോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ടൂളിൽ പോവാം. ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ, ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ആ ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ നേരത്തെ സൂരജ് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. project.xml ഫയൽ, പ്രൊജക്ട് ഫയല് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് അതിൽ ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. കറക്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോൾഡർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർഫേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ നടുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. റൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് പേജ്, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേജ്. നിങ്ങൾക്ക് സൂമിനും സൂം ഔട്ടും ചെയ്യാൻ അടിയിൽ ഒരു ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഫുൾ പേജ് കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതോ, സൂമിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം കാണാം. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പേജസ് എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇമേജസ് എല്ലാം നമ്മൾ മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജസ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇമേജസ് എല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ടേബിൾസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യും. അതിലും കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും. ഇപ്പൊ ഇമേജസ് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇക്വേഷന്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരാം. അതേപോലെ ഇമേജസ് എല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പോ ഈ പേജില് ഈ ഇമേജ് ഈ ഇമേജ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഇമേജ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, മാർക്ക് റീജിയൻസ്. മാർക്ക് റീജിയൻസിൽ പോയി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫിഗറിന് തന്നെ കൊടുക്കാം. ടേബിൾ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. ഫിഗറിന് തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ഇവിടെ ആഡ് ആവും.
അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടൂളിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇമേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കറക്റ്റ് സൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ വെച്ച് മൗസിലെ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ വെച്ച് നമുക്ക് സൂം ആൻഡ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യും. അതൊരു ഫീച്ചർ. പിന്നെ ഒരുപാട് ഗ്രീൻ ടേംസ് ഇവിടെ കാണുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറി ടേംസ്. ഓരോ പേജിലെ ഡിക്ഷണറി ടേംസ് കാണാൻ ഈ ഡിക്റ്റ് പെയിൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡിക്റ്റ് പെയിനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. എല്ലാ ഗ്രീൻ ടേംസും ഡിക്ഷണറി ടേംസിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ഡിക്റ്റ് പെയിനിൽ വരുന്ന ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രീനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് ഒരു അതിന്റെ യൂണിക്കോഡ് അല്ല, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വരില്ല. ഇപ്പോ നമുക്ക് മീര ഫോണ്ടിക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിരുന്നു, മീര ഫോണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് യുവിൽ പോയി ഓൾ ഫോണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇതിൽ മേലെ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി മീര ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി മീര എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ യെസ് കൊടുത്താൽ എല്ലാ പേജിലും അപ്ലൈ ആകും. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ്ട് എല്ലാം മീരയും. അതോടെ നമ്മുടെ ഫോണ്ട് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി വരാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മീര ഫോണ്ടിക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഷ്യൂസ്. അതേപോലെ ഗ്രീൻ ടേം ഡിക്ഷണറി ടേംസ് ആണ്. പിന്നെ നേരത്തെ സെഷനിൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു സിങ്ക് ടു ക്ലൗഡിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സെയിം ബുക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിന് അത് സേവ് ചെയ്യാം ക്ലൗഡിലേക്ക്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിങ്കിൽ സേവ് ടു ക്ലൗഡ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ബാക്കപ്പ് ആയി ക്ലൗഡിൽ തന്നെ ഗിറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ റിവ്യൂവറിന് ഇപ്പൊ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിങ്ക് ഫ്രം ക്ലൗഡ് കൊടുത്താൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഗിറ്റപ്പിൽ ഏതാണ് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് റിവ്യൂവറിന്റെ ബുക്കിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ടേബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ടേബിൾസ് ഡിറ്റക്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ ടേബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മെർജ് സെല്ലും സ്പ്ലിറ്റ് സെല്ലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എഡിറ്റർ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത്തവണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യൂവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം. കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു മെയിൻ റിക്വസ്റ്റ് വെക്ടർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ വെക്ടർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുക്കാം. ഇപ്പോ ഇന്റഗ്രൽ വിത്ത് ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ സിമ്പിൾ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കാം, 0 to 5 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എഡിറ്റർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫയലിൽ പോയി നമ്മളിവിടെ ഇൻസേർട്ട് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ അത് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഡബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും അവിടെ പോയി എഡിറ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു മെയിൻ ഫീച്ചർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നേ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങളൊരു ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്സ് ടൂളാണ് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും കീബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഇപ്പൊ മലയാളം സ്പീഡല്ലാത്തവർക്ക് EXE ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മലയാളം ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾസ് എന്ന് വരും. ഇത് ആ കീബോർഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ വാക്ക് സജസ്റ്റ് ആയി വരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾസ് കീബോർഡ് വെച്ച് മാറ്റാം. മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത്, സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വേർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചിത്രം എന്ന് കൊടുത്തു. ചിത്രം എന്ന് കൊടുത്ത് ഈ പേജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സേവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫയലിൽ പോയിട്ട് Ctrl+S കൊടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ സേവ് ആവും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചേഞ്ചസ് കുറച്ചെണ്ണം ചെയ്തല്ലോ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ സീരിയൽ എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു. അതേപോലെ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ചിത്രം. ഇതെല്ലാം ഈ പോപ്പപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ സാർ പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ബുക്കിൽ ഫുള്ള് റീപ്ലേസ് ഗ്ലോബലി ചെയ്യണമെന്നാണ്. ബുക്കിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് മാറ്റണം, അതോ ഈ ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേജിലും അത് റീപ്ലേസ് ആവും.
അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ സീരിയൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ പേജിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡയഗ്രാം മാറ്റണ്ട, അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് സേവ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തെയും നമ്മുടെ സീരിയൽ എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് മാറി അത് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ റീപ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ഫീച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ കറക്റ്റായി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ യൂസേജ് അറിയുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കുറെ അടുത്ത് മാറിപ്പോയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആയി ഈ ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റൻസിലാണ് മാറ്റണമെങ്കിൽ നേരെ നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഈ ജസ്റ്റ് ഈ പേജിൽ മാത്രം മാറും, വേറെ പേജസിലൊന്നും ചേഞ്ച് വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങള് യൂസർ ഗൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ്, ബോൾഡ്, അലൈൻമെന്റ്, നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇമേജ് ആഡ് ഇമേജ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. മാർക്ക് റീജിയൻസ് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യം വരും എന്ന് തോന്നുന്നു, ഇമേജസ് മാനുവലി ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഡയറക്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിലൂടെ പോവുക. എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, PDF ഇപ്പൊ സേവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ആസ് PDF എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പേജിന്റെ റേഞ്ച് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ റേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് ഡൗൺലോഡ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രിന്റ് PDF കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. മെയിൻ ആയിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സിമ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ നമുക്കിപ്പോ കാണാം. അതേപോലെ അലൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്റെ പോയിന്റർ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാവുന്നത് കാണാം, ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലൈൻമെന്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിന് ഒരു ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോ ഏത് പേജാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് പാരഗ്രാഫ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയി എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അലൈൻമെന്റിന് ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേലെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് ഹൈലൈറ്റ് ആയി. അങ്ങനെ ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് നമ്മൾ ടൂളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്ര തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേബിൾ ആഡ് ആയതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഇമേജ് ആഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ റീസൈസ് ചെയ്യേണ്ട വരും. പിന്നെ കറന്റ്ലി ഇപ്പോ റീസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിക്സൽസ് ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുത്താണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അടുത്ത വേർഷൻ അത് ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വേർഷനിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വേർഷനിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗിങ് ഈ കോർണേഴ്സ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കണം. ഹലോ, ക്വയറീസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫീച്ചർ. പിന്നെ നേരത്തെ സെഷനിൽ ഒരു ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് നൗ കാണിച്ചതുപോലെ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ വെച്ച് ഇമെയിൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് വെച്ചാണ്. എന്താ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സിന് ഗിറ്റബ് ഒന്നും പരിചയമില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ പക്ഷെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഗിറ്റബിലാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന് ഗിറ്റബ് റെപ്പോന് ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമെയിൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് വെച്ച് ഒതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് യൂസറിന് ജസ്റ്റ് ആ ഒതന്റിക്കേഷൻ വെച്ച് ടൂൾ വഴി പുഷ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഗിറ്റബിക്ക് വേണം ആർക്കെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗിറ്റബ് യൂസറിനും ഷെയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ആ പ്രൊജക്ട് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കൊളാബറേറ്റർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു ഒരു ഓവർവ്യൂ. ഇനി ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ വരുന്ന കാണിക്കും. അതെ, ഹോവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ വരും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ആണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിന് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ആയിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൗണ്ടിങ് ബോക്സിന്റെ ഈ റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ബൗണ്ടിങ് ബോക്സിന്റെ ആക്യുറസി ഇച്ചിരി കുറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനീഷ്യലി ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോണ്ട് എല്ലാം മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് എപ്പോഴും അത് ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വരാറില്ല.
അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അലൈൻമെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഏത് ഇമേജും ഏത് പാരഗ്രാഫാണ്, ഏത് ടെക്സ്റ്റ്, മലയാളം ഏത് ടെക്സ്റ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയെന്ന് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് മെയിൻലി ആ സമയത്ത് വൃത്തിക്ക് വെക്കാറുണ്ട്. സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്യുറസി കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ആവാം. നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു ഇപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണോ ഇത്? അതെ, ഇത് അതെ, നമ്മള് നേരത്തെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബുക്കിന്റെ കുറച്ച് പേജസ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര തെറ്റാണ്. അതാ പതിറ്റാണ്ട് കൗണ്ടർ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര തെറ്റാണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ. പതിറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വർഷം എന്നാ. അതെ, അപ്പോ നമ്മുടെ മോഡലിന് മെയിൻലി ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആവും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അബദ്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ കൗണ്ടർ എന്താണെന്ന് മുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എണ്ണാനുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ തെറ്റാണ്, ആനമണ്ടത്തര. പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വിഡ്ഢിത ഇല്ല. മുകളിലേക്ക് പോയിക്കേ. അല്ല, ഇത് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാ. പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എണ്ണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത്. ഇന്നത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേർ വഴിതെറ്റും. അല്ല, ഇത് നമ്മളൊരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഗൈഡാണ് വഴിതെറ്റുന്നത്. പതിറ്റാണ്ട് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വർഷം കൊണ്ടുള്ള എന്താണ്, ആണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ ആണ്. ഈ പ്രശ്നമേ സാറേ, ഈ പ്രശ്നം ഇന്ന് കാണിച്ച നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ ഗൗരവമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എത്തിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യണം, ഗൗരവമുള്ള ആൾക്കാര്. ഇത് ഇവര് ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനെ മതിയോ? അല്ല, ഇത് ഡയറക്റ്റ് മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ബുക്കല്ല. ഇത് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ഭയങ്കര രസം. പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എണ്ണുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഇത് നമ്മള് കറക്ഷന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ സാർ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് വഴി ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക, ഒരു കൗണ്ടർ ഫോമിലാക്കുക. സർക്യൂട്ട് ആ വാചകം തെറ്റാണ്. പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എണ്ണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടാണ്. തെറ്റാണ്, ആനമണ്ടത്തര ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ആരിത് ഫൈനലി ഇത് നോക്കും, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഹലോ സർ, ഇത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. തന്നെയാണ് എല്ലാം പോകുന്നത്, ആരും നോക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ കറക്റ്റ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഹലോ, ഈ ഡോക്യുമെന്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞുതരാമോ? എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാന്ന്? അപ്പോ ഇപ്പോ ഇതില് നമുക്ക് പിന്നെയും ടൂളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് പോയി ഫയലിൽ പോയി സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ PDF ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. PDF ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആസ് PDF. ഹലോ സാർ, ഒരു സംശയം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഉഡാന്റെ ഈ ഫയൽ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക? ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അത് സുരാഗ് സാർ മെയിൽ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും. ഇപ്പോ അതായത് സബ്ജക്ട്സ് മെയിൽ വഴി അയക്കും. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. മറ്റേ എഴുതണോ? ഒരു സംശയം പ്രസ് ചെയ്തു കിട്ടുമോ? ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോ. ഇതില് ഡിക്ഷണറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതില് ഡിക്ഷണറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർനൂൺ സെഷനിൽ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സയൻസസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിക്ഷണറി ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഇപ്പൊ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ ടൈം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിക്ഷണറി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. ഇല്ല, നമ്മള് ഡിക്ഷണറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ബുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്ഷണറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ, IT, മാത്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനെ
റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എല്ലാം നമ്മളാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമ്മളാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി? പൾസ് ആണ് ഫയർ വർക്ക് ആയത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ് ആണ് ഫയർ വർക്ക് ആയത്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിക്ഷണറി തന്നെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡിക്ഷണറീസും പൾസ് കൗണ്ടർ എന്നാണ് സത്യം. അതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പൊ ഡിക്ഷണറീസിലും ഫയറായി. ഡിക്ഷണറീസും നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ CSTT ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിലും ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ജനറൽ സെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡൊമെയിൻ സ്പെസിഫിക് ഡിക്ഷണറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് മാനുവലി കറക്റ്റ്. എന്റെ സംശയം, നമ്മളാണോ ഡിക്ഷണറി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതോ നമുക്ക് ബുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ടഡ് ആണോ? അത് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെലവന്റ് ഡിക്ഷണറീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഹലോ അജയ്, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് അതെങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമോ? ഗ്ലോബൽ റീപ്ലേസ് ആണോ? അല്ല, ഏതാണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് സാധാരണ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ മെയിൻലി ഗ്ലോബൽ ഒരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ എഡിറ്റർ കാണിച്ചല്ലോ. ഈ ഇക്വേഷൻ എഡിറ്ററിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ ലുക്ക് ഒന്നും അത്ര കൊള്ളത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഓൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ലേറ്റക്കിലോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതെ, നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇമേജസ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. MS ഓഫീസുമായിട്ട് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ നല്ല ഇക്വേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇമേജ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലേറ്റക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ MS ഓഫീസിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇമേജ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മള് ഗ്ലോബൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാവരും യെസ് എന്ന് കൊടുത്ത് പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പേജിലും ഇത് റീപ്ലേസ് ആയി പോകും. അപ്പോ അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് മറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ മാത്രം കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഒരുപാടടുത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പോലെ ചേഞ്ച് വരാം. അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇഷ്യൂസ് മെയിൻലി ഇപ്പൊ ബാക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നൊന്നായി. അപ്പോ അതിപ്പോ സിങ്ക് ടു ക്ലൗഡും ബാക്കിയെല്ലാം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതായിരുന്നു ഒരു ഇഷ്യൂ. റീസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് പിക്സൽസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വേർഷനിൽ അതെ മോസ്റ്റ്ലി അത്ര തന്നെയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബാക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ടൂള് ബെറ്റർ ആക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസും പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തു ടൂള് പുതിയ വേർഷനുകൾ. ഹലോ, ഒരു സംശയമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മലയാളം എത്ര വാക്ക് ഇതിനകത്ത് വരും? അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിക്ഷണറി അനുസരിച്ചാണ്. ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിക്ഷണറി സെലക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര വാക്ക് മലയാളം വരും ഇതിനകത്ത്? ഇപ്പോ കൗണ്ടർ എന്നുള്ള വാക്കിന് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഡൊമെയിൻസ് എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു 2-3 റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിക്ഷണറി സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നിരിക്കട്ടെ, ഓളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ടർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരു 10-20 വാക്കുകൾ അതിനകത്ത് കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ഡിക്ഷണറിയൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും.
അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ മാക്സിമം റെലവെന്റ് ഡിക്ഷണറീസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ മാക്സിമം 3-4 ഡിക്ഷണറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് വരും സബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ. അപ്പോ ബാക്കി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ തന്നെ നോക്കാം. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമോ ഈ ഡിക്ഷണറീസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറീസ്. പക്ഷെ സജഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മലയാളം ഡിക്ഷണറീസ് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ നോക്കി കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ DUK-ലും ചോദിച്ചിരുന്നു. അത് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ചാലഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള റിസോഴ്സ് എല്ലാം അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു വർക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിക്ഷണറി ടേംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു റിസർച്ച് സൈഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയി സജഷൻസ് തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഈ ബുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായി. റിവ്യൂവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഒന്ന് ബ്രീഫായി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിങ്ക് ടു ക്ലൗഡും സിങ്ക് ഫ്രം ക്ലൗഡും നമ്മൾ അവസാനം ആഡ് ചെയ്ത ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഭൂരിഭാഗം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആസ് PDF കൊടുക്കും. അപ്പോൾ റിവ്യൂവർ PDF നോക്കി കറക്ഷൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക പേഴ്സണലി. ഇത്തവണ ഇനി പുതിയ വേർഷനിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന് സേവ് ടു ക്ലൗഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഗിറ്റ്ഹബിൽ നമ്മുടെ പുതിയ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം സേവ് ആവും. എന്നിട്ട് റിവ്യൂവറിന് ബുക്ക് ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബുക്ക് സിങ്ക് ഫ്രം ക്ലൗഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചേഞ്ചസും റിവ്യൂവറിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതാവും, അപ്ഡേറ്റ് ആവും. അപ്പൊ റിവ്യൂവറിന് ഇവിടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി പിന്നെയും സേവ് ടു ക്ലൗഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സേവ് ടു ക്ലൗഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുടെയും ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് സിങ്ക് ആവും. അപ്പൊ റിവ്യൂവറിനും ടൂളിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ക്ലൗഡിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഒരാള് സേവ് ടു ക്ലൗഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾ അതിനെ സിങ്ക് ചെയ്യാം, സിങ്ക് ഫ്രം ക്ലൗഡ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ടൂൾ വെച്ച് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഡയറക്റ്റ് റിവ്യൂവേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ടൂൾ വെച്ച് തന്നെ കറക്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഇത് ഫൈനലി എങ്ങനെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? PDF ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ AICTക്ക് PDF ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ DTC വർക്ക് എല്ലാം അവരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യും. അത് ആരാ അയക്കേണ്ടത്? റിവ്യൂവർ ആണ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ്? അത് ആർക്കെങ്കിലും അയക്കാം, DUKക്ക് അയച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് റിവ്യൂവിങ് കഴിഞ്ഞ് അയക്കാം. അപ്പോ അതായിരുന്നു ഷേർലി എലിസബത്ത് നേരത്തെ പറയുണ്ടായി. നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ അലൈൻമെന്റും അതിലൊന്നും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. ബിക്കോസ് അതെല്ലാം അവരെന്തായാലും കറക്റ്റ് ബുക്ക് പ്രിന്റബിൾ ഫോമിൽ കറക്റ്റ് അവർ റെഡിയാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. പിന്നെ ഇമേജസ് എല്ലാം ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം. ബാക്കി അലൈൻമെന്റ് ഇപ്പോ കറക്റ്റ് ഇതിലിപ്പോ സെൻട്രൽ അലൈൻഡ് ആയതെല്ലാം അതേപോലെ ആക്കണം. അങ്ങനെ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല. അലൈൻമെന്റും പ്രിന്റ് റെഡി ആയിട്ട് അവര് ഇപ്പൊ ഇമേജ് സെൻട്രൽ അലൈൻഡ് ആണ്, അത്രയൊന്നും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെല്ലാം അവര് അവിടെ DTC വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. റിവ്യൂവർ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെ പറ്റുമോ? റിവ്യൂവർ സജഷൻ പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എങ്ങനെ അറിയുന്നതാണ്? എവിടെയാണ് മാറ്റിയതെന്നൊക്കെ അറിയാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് റിവ്യൂ ട്രാക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ ഉള്ളതുണ്ടോ? റിവ്യൂവറിനായിട്ടില്ല. ഇപ്പോ നമ്മുടെ റെപ്പോയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കാണാം നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ റിവ്യൂവറിനും ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനും സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് റിവ്യൂവർ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയത്? അതെ, റിവ്യൂവർ എവിടെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയത് എന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ട്രാൻസ്ലേറ്റർക്ക് കാണണമെങ്കിലേ. മനസ്സിലായി. അത് ആസ് ഓഫ് നൗ ടൂളില്ല. നമുക്ക് ടീമിനോട് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അതെ എന്തോ ചേഞ്ചസ്. അജയ്, ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഒന്ന് കാണിക്കൂ ടൂള്. ഷുവർ. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു, നമുക്കൊരു യൂസർ ഗൈഡ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മേലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് ആണ്. ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് നമുക്ക് സിപ്പ് ഫയൽ കിട്ടും. നമ്മുടെ ടൂളിന്റെ സിപ്പ് ഫയലാണ് ഇവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ്. ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഷെയർ ചെയ്യും. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സും ചോദിക്കാം. പിന്നെ യൂസർ ഗൈഡും ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ. ഇവിടെ മാനുവലും ഇടണേ. എല്ലാം ഷെയർ. ഈ യൂസർ ഗൈഡ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യും. വിൻഡോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ? ഉബുണ്ടു ഉണ്ട്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്മള് വിൻഡോസിന്റെ ലിങ്ക് ആണ്. ഉബുണ്ടുവിന്റെ ടൂളും ഉബുണ്ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മള് അതും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഉഡാൻ പ്രോജക്ട്.org. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ലിങ്കും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ടൂളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉബുണ്ടുവിന്റെ ലിങ്കും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ തന്നെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ യൂസർ ഗൈഡും എല്ലാ ലിങ്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉബുണ്ടുവും വിൻഡോസിൽ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വരുന്നില്ല. മാക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന്? ഇല്ല, മാക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. മാക് യൂസേഴ്സ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുറവാണ്. മാക്കിന് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫുൾ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അതെ, നമുക്ക് ഇവിടെ PDF ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ നിൽക്കിയാലും ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ മലയാളമാണോ ഇപ്പൊ വരുന്നത്? മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണ് ഡൗൺലോഡ് ആവും. PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി സുരാഗ് സാർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് റിവ്യൂസിന്റെ ഒപ്പം റെസ്പെക്റ്റീവ് സബ്ജക്ട്സ് കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അതേപോലെ സോഴ്സ് ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വേറെ സബ്ജക്ട് എടുക്കാം? വേറെ ഏതെങ്കിലും? വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ? ഇപ്പോ യൂസർ ഗൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷൻ ടൂളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സാമ്പിൾ ഫയൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഫയൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മലയാളം നമ്മൾ ഈ ബുക്കാണ് ഡെമോന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കി വേറെ ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. ഞാൻ വൈകിട്ട് ചെയ്തേക്കട്ടെ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു.
So, doubt എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ? ഇതിനകത്ത് വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഏതാ? വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്, ഇതുവരെ ഇല്ല. നമുക്ക് ഇതുവരെ കീബോർഡ് സപ്പോർട്ടാണ്. വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷെർലി മാഡത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ മീര ഫോണ്ട് ഓഫീസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ പൈറേറ്റഡ് വെർഷൻ പറ്റുമോ അതോ ഒറിജിനൽ വേണോ? അല്ല, മീര ഫോണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഓഫീസിന്റെ റെഫറൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അല്ല, ഓഫീസിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന സ്ലൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു മാഡം കാണിച്ചതിൽ. അത് വേർഷനാവും. നമ്മളെപ്പോഴും വേർഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേർഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ടൂൾ വേർഷൻ ടൂളിന്റെ അല്ലേ അല്ലാതെ ഓഫീസ് വേർഷൻ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രശ്നമല്ലോ. ഇല്ല, ഓഫീസായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ഓഫീസായിട്ട്. സ്ലൈഡിൽ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നു, ഓഫീസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവണമെന്ന് കണ്ടിരുന്നു, ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഈ ടൂള് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, പിന്നെ എന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. സ്വതന്ത്രമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഓഫ്ലൈനും ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഓഫീസായിട്ട് നമ്മുടെ ടൂളിലുണ്ട്. ഓക്കെ. So thank you Ajay. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണേ. ബാക്കി ക്വയറീസ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേറൊരു സെഷൻ വെക്കാം. എല്ലാവരും സ്വന്തം സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷൻ ഓൺലൈൻ വെക്കാം. അതെ, ബുക്ക് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിനെയും റിവ്യൂവേഴ്സിനെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി. പത്ത് മണിക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്നും പോയില്ലല്ലോ. കോൺടാക്ട് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. അതിനകത്തിടാം. അല്ല, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും റിവ്യൂവറുടെയും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ മെയിൽ എന്തായാലും അയക്കാം. നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ എൻറ്റയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഓഫ്ലൈൻ.
ഓൺലൈൻ ഇനിയെല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും. ബുക്ക് റിലീസിംഗിന്റെ സമയത്ത് വീണ്ടും സ്കൂളിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സ്കൂൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നല്ല ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യും. നമുക്കൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വാട്സാപ്പ് ഉള്ളവരല്ലേ? വാട്സാപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആരും കൊണ്ട് അതിനകത്ത് വേറുണ്ടല്ലേ? ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ആണല്ലോ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ സാറിന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? സാറിന്റെ പേര് ദിനേശ്. ഓക്കെ സാറിന് എന്തായാലും മെയിലില് വിളിച്ച് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഒന്ന് ലിങ്ക് വേണ്ടി ഫോൺ ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചോളൂ. ഞാൻ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരെയും വാട്സാപ്പ് നമ്പർ തന്നെയല്ലേ? ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോ. അറിയില്ല. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ലേറ്ററുടെ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ തന്നെയല്ലേ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കോളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. റിവ്യൂവറിന്റെ ആണെങ്കിൽ റിവ്യൂവർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒന്ന് അല്ല, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. നിതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്? വിശ്വജ്യോതിയിലെ എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ റിവ്യൂവർ ഒരു നിതീഷിന്റെ പേര് കണ്ടു. അദ്ദേഹം ഇന്നുണ്ടോ? അത് ഓൺലൈനായിട്ടോ അല്ലാതെയോ? ഹലോ, കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് മെയിലിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. സോറി സോറി. ഹലോ, കേൾക്കാവോ? ഹലോ, നമുക്ക് 3:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് ബസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കഴക്കൂട്ടം വരെ പോകാം. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പോവാം. പിന്നെ ചായയും അല്ലാതെ അവിടെ തരണം. ഇതിലതല്ലല്ലോ, ഇത് ഇതിപ്പോ ജേർണി ഡീറ്റെയിൽസില് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെ അങ്ങോട്ടാണ്, കൊല്ലമാണെങ്കിലും ലോക്കൽ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഇവിടെ ഇത് ടിക്കറ്റ് ഉള്ളതല്ലേ?
ഇവിടുന്ന്